Spielen, Lernen, Wachsen 250 Montessori-Ideen für Babys und Kleinkinder. In einer ruhigen Kleinstadt versammelt sich ein Team von engagierten Therapeuten, bestehend aus Psychologen, Sozialarbeitern und Familientherapeuten, ihn gemeinsam Mission zu erfüllen. Das Team war schon lang im Bereich der Familienberatung tätig und hat an solchen Familien geholfen, sich mit ihren Herausforderungen auseinanderzusetzen. Doch sie verhalten, das Essen der Zeit war, ihre Erfahrungen und ihr Wissen in die Welt hinauszutragen, noch mehr Menschen zu erreichen. Die Idee zu diesem Buch entstand in einer dieser inspirierenden Team-Meetings. Die Therapeuten erkannten, dass sie die Möglichkeit hatten, ihre jahrelange Expertise zu bundeln und sie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Sie wollten eine Ressource schaffen, die Familien in schwierigen Zeiten unterstützt, eine Anleitung, die Eltern hilft, mit den Höhen und Tiefen der Erziehung umzugehen, und eine Quelle der Inspiration für all, die nach einem erfüllteren Familienleben streben. So begannen sie, ihre Gedanken, Geschichten und beobachteten Methoden auf Papier zu bringen. Jeder Therapeut steuert sein Fachwissen und seine einzigartige Perspektive bei. Das Buch wird zu einer Sammlung von Erkenntnissen, Übungen und Fallbeispielen, die Eltern und Familien dabei unterstützen sollen, ihre Bindungen zu stärken, Konflikt zu bewältigen und ein liebevoll, unterstützend Umgebung zu schaffen. Als das Buch endlich fertiggestellt war, fühlte sich das Team erfüllt und aufgeregt. Sie wussten, dass sie etwas Besonderes geschaffen hatten, das Familien auf der ganzen Welt helfen konnte. Die Therapeuten wünschten sich von Herzen, dass dieses Buch in die Hand all jener gelangt, die nach Unterstützung und Anleitung suchen. Ihre Botschaften die Leserinnen und Leser war klar. Familien sind unser Herzen, und sie verdienen nur das Beste. Wir hoffen, dass dieses Buch ihnen auf ihrem Weg zu einer glücklicheren und harmonischeren Familie hilft. Sie sind nicht allein, und sie haben die Kraft, positive Veränderungen zu bewirken. Wir wünschen ihnen alles Gute auf ihrer Reise, und möge ihr Zuhause stets erfüllt sein mit Liebe, Verständnis und Freude. Mit diesem Herzenswunsch und einem starken Glauben daran, dass jede Familie das Potenzial hat, wunderbar Veränderungen zu erleben, freuten sich die Therapeuten darauf, ihr Buch der Welt vorzustellen. Es sollte eine Quelle der Inspiration und Unterstützung sein. Für all, die nach einem erfüllteren Familienleben streben. Einführung in die Montessori-Pädagogik. Die Entdeckung einer Innovatorin. Vorwählen gern. In einem malerischen Dorf in Italien. Wird eine außergewöhnliche Frau namens Maria Montessori geboren. Als sie heranwatches, vertritt sie ihre Leidenschaft für Medizin dazu, eine der ersten Frauen in Italien zu werden, die Medizin studierten. Doch Maria Montessori hat eine weitere Leidenschaft, die ihre berufliche Laufbahn entscheidend beeinflusst, die Bildung von Kindern. Ihre Reise in die Pädagogik begann, als sie in einer psychiatrischen Klinik mit Kindern mit Entwicklungsstörungen arbeitet. In dieser Umgebung, in der wir die Kinder aufgegeben hatten, entdeckt sie die Einzigartigkeit und das ungenutzte Potenzial jedes Kindes. Maria Montessori war entschlossen, Wege zu finden, wie diese Kinder in einer unterstützenden Umgebung lernen konnten. Die Geburt der Montessori-Pädagogik. In den frühen 1900er Jahren eröffnet Maria Montessori die erste Casa dei Bambini, Kinderhaus, in Rom.
Hier fördert sie ihre pädagogischen Ideen in die Praxis. Sie gestaltet in Umgebung, die auf die natürliche Neugier und das Lernverlangen der Kinder abgestimmt war. In diesem Kinderhaus wird die Grundlage für das gelegt, was heute als Montessori-Pädagogik bekannt ist. Die Grundprinzipien der Montessori-Pädagogik. Die Montessori-Pädagogik beruht auf grundlegenden Prinzipien. In dieser einzigartigen Umgebung lernen die Kinder eigenständig und eigenverantwortlich. Ihre Sinn werden durch speziell entwickelt Materialien stimuliert, die das Verstehen und die Aneignung von Wissen fördern. Die Lehrer in der Montessori-Pädagogik übernehmen eine bessende Rolle. Sie sind kein traditioneller Wissensvermittler, sondern Beobachter, Unterstützer und Mentoren der Kinder. Sie respektieren die Individualität eines jeden Kindes und passen ihre pädagogischen Ansatz entsprechend an. Die Montessori-Altersgruppen. Die Montessori-Pädagogik erstreckt sich über verschiedene Altersgruppen, beginnend bei Kleinkindern bis zur Grundschule. Jede Altersgruppe hat ihre eigene Umgebung und Materialien, die den Entwicklungsbedürfnissen der Kinder entsprechen. Kleinkinder, 0-3 Jahre. Hier wird besonderer Wert auf Pflege und Erziehung gelegt, mit einem Schwerpunkt auf der Schaffung eines vorbereiteten Umfelds, das die Sinneswahrnehmung und die Bewegungsfreiheit fördert. Kindergartenkinder, 3-6 Jahre. In den sogenannten Klasse der Bambini beginnen die Kinder, grundlegende akademische Fähigkeiten zu entwickeln, wie das Lesen, Schreiben und Rechnen. Grundschulkinder, 6-12 Jahre. In dieser Phase betonen Montessori-Schulen die Entwicklung des moralischen Bewusstseins, der sozialen Fähigkeiten und des forschenden Lernens. Die Kinder haben mehr Freiheit bei der Auswahl ihrer Aktivitäten und Projekt. Die Ausbreitung der Montessori-Pädagogik. Die Montessori-Pädagogik hat sich über die Jahre hinweg weltweit verbreitet und ist heute in vielen Ländern präsent. Montessori-Schulen bieten Kindern die Möglichkeit, in einer unterstützenden Umgebung eigenständig zu lernen und ihre individuellen Fähigkeiten zu entfalten. Die Einfluss von Maria Montessori und ihrer innovativen Bildungsmethods sind noch immer in der modernen Pädagogik spürbar. Die Montessori-Pädagogik, die einst als radikal galt, wird heute als eine der inspirierendsten und wirkungsvollsten Bildungsmethoden für Kinder angesehen. Es ist ein Hommage an das unermüdliche Engagement von Maria Montessori, die an die unendlichen Möglichkeiten des kindlichen Geistes glaubt und die Welt der Bildung für immer verändert. Grundprinzipien der Montessori-Methode. Die Montessori-Methode, entwickelt von Dr. Maria Montessori, basiert auf einer Reihe von Grundprinzipien, die das Herzstück dieses pädagogischen Ansatzes bilden. Hier sind die grundlegenden Prinzipien der Montessori-Methode. Respekt vor der Individualität des Kindes. Die Montessori-Pädagogik legt großen Wert auf die Anerkennung und den Respekt vor der Einzigartigkeit eines jeden Kindes. Jedes Kind wird als individuelle Persönlichkeit wahrgenommen, mit eigenen Bedürfnissen, Interessen und Fähigkeiten. Das vorbereitete Umfeld, die Umgebung, in der das Kind lernt, spielt eine entscheidende Rolle. Sie sollte so gestaltet sein, dass sie die natürliche Neugier und den Wissensdurst des Kindes anregt. In einem vorbereiteten Umfeld haben Kinder Zugang zu speziell entwickelten Materialien und Aktivitäten, die ihre Eigenständigkeit und ihr Lernen fördern. Freiheit und Eigenständigkeit. Montessori-Kinder haben die Freiheit, ihre Aktivitäten und Lernziele zu wählen.
Dies Freiheit die Selbstverantwortung und das selbstbestimmt Lernen. Die Kinder sind nicht gezwungen, vorgegebene Lernschritte zu befolgen, sondern können ihren eigenen Lernweg wählen. Sensomotorische Aktivitäten. Die Montessori-Pädagogik betont die Bedeutung der Sinneserfahrungen bei der kindlichen Entwicklung. Speziell Materialien und Aktivitäten sind darauf ausgerichtet, die Sinn zu schaffen und das Verständnis der Welt zu vertiefen. Die Rolle des Lehrers als Begleiter. Montessori-Lehrer fungieren nicht als traditionell Wissensvermittler, sondern als Beobachter, Unterstützer und Mentoren der Kinder. Sie beobachten die Interessen und den Fortschritt der Kinder und bieten gezielt Hilfe und Anleitung, wenn sie benötigt werden. Vorbereitung für verschiedene Altersgruppen. Die Montessori-Pädagogik erstreckt sich über verschiedene Altersgruppen, von Kleinkindern bis zu Grundschulkindern. Jede Altersgruppe hat ihre Spezialgestaltung und Materialien, die den Entwicklungsbedürfnissen der Kinder entsprechen. Die Bedeutung von Selbstcharakter und Selbstbeurteilung. Montessori-Materialien sind so konzipiert, dass Kinder ihre eigenen Fehler erkennen und selbstständig korrigieren können. Dies fördert die Fähigkeit zur Selbstbeurteilung und zur Lösung von Problemen. Ein ganzheitlicher Ansatz zur Bildung. In der Montessori-Pädagogik wird Bildung nicht auf akademische Fähigkeiten beschränkt. Sie umfasst auch die soziale und emotionale Entwicklung sowie die moralische Bildung der Kinder. Montessori-Schulen legen Wert auf die Förderung von sozialer Verantwortung und Empathie. Die Grundprinzipien der Montessori-Methode sind in erster Linie darauf ausgerichtet, das Kind als aktiven, neugierigen Lerner zu sehen und seine natürliche Entwicklung zu fördern. Die Methode hat weltweit Anerkennung gefunden und wird in vielen Schulen und Bildungseinrichtungen erfolgreich angewendet. Sie inspiriert nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene dazu, die Welt sie herum mit offenen Augen und einem respektvollen Herzen zu betrachten. Anwendbarkeit auf Babys und Kleinkinder. Die Montessori-Methode ist ursprünglich für Kinder im Vorschulalter und im Grundschulalter entwickelt worden. Sie wird jedoch auch auf die frühkindliche Entwicklung von Babys und Kleinkindern erweitert. Hier ist, wie die Montessori-Methode auf Babys und Kleinkinder angewendet werden kann. Das Vorbereitungsumfeld. Die Montessori-Methode betont die Schaffung eines vorbereiteten Umfelds, das die Selbstständigkeit und das eigenständige Lernen fördert. Dieses Prinzip kann bereits bei Babys angewendet werden, indem man eine sichere, anregende Umgebung schafft, in der das Baby aktiv erkennen kann. Ein Babezimmer oder ein Spielzone sollte altersgerecht Spielzeug und Materialien bieten, die auf die Sinnesentwicklung abzielen. Sinneschulung. Die Montessori-Pädagogik legt großen Wert auf die Entwicklung der Sinn. Dies kann auch auf Babys und Kleinkinder angewendet werden, indem sie Materialien und Aktivitäten erhalten, die ihre Sinn stimulieren. Dies kann sensorisch Spielzeug, mobiles Spielzeug, tastbarer und andere Materialien umfassen, die das Sehen, Hören, Fühlen und Schmecken ansprechen. Freiheit und Eigenständigkeit. Auch bei Babys und Kleinkindern ist es wichtig, ihnen Raum und Freiheit zu geben, ihre Umgebung zu erkennen und eigenständig zu handeln. Innerhalb sicherer Grenzen können sie lernen, Entscheidungen zu treffen und ihre Umgebung zu gestalten. Interaktion mit der Umgebung. Montessori legt Wert auf die Interaktion des Kindes mit seiner Umgebung.
Dies kann durch Aktivitäten wie das Wickeln des eigenen Windels, wenn das Kind das überreiht ist, das Greifen von Spielzeugen und das Essen mit Besteck gefördert werden. Sensomotorische Aktivitäten, Montessori-Spielzeuge und Materialien sind oft darauf ausgerichtet, die feinmotorischen Fähigkeiten der Kinder zu entwickeln. Für Babys können dies einfache Aktivitäten wie das Greifen von Rasseln oder das Sortieren von Formen sein. Bei Kleinkindern können komplexe Materialien verwendet werden, ihre motorischen Fähigkeiten zu fördern. Die Rolle des Erwachsenen, CS Eltern oder Betreuer, spielen in der Montessori-Methode eine entscheidende Rolle. Sie beobachten das Kind, bieten Anleitung und Hilfen, wenn nötig, und respektieren die Autonomie des Kindes. Sprachentwicklung. Die Montessori-Methode fördert die Sprachentwicklung durch Kommunikation und Interaktion. Sprechen Sie mit Ihrem Baby oder Kleinkind. Lesen Sie Bücher vor und bieten Sie Gesprächseinreisen. Alltagstätigkeiten. Montessori betont die Einbeziehung von Kindern in alltägliche Aktivitäten. Dies kann bedeuten, dass Babys und Kleinkinder in einfache Aufgaben wie das Ansehen, das Aufräumen von Spielzeugen oder das Zubereiten von Mahlzeiten einbezogen werden. Die Anwendbarkeit der Montessori-Methode auf Babys und Kleinkinder betont die Bedeutung der Schaffung einer förderlichen Umgebung, die natürlich Neugier und den Fortschritt der jüngsten Lernenden unterstützt. Es geht darum, die Autonomie und Selbstständigkeit dieser Kinder zu fördern, ihre individuelle Entwicklung optimal zu unterstützen. Die Vorbereitung der Umgebung. Die Vorbereitung der Umgebung ist ein zentrales Konzept in der Montessori-Pädagogik. Die Idee ist, eine Umgebung zu schaffen, die das eigenständige Lernen und die natürliche Neugier der Kinder fördert. Hier sind einige Schlüsselaspekte der Vorbereitung der Umgebung nach der Montessori-Methode. Zugänglichkeit und Ordnung. Die Umgebung sollte so gestaltet sein, dass sie für die Kinder leicht zugänglich ist. Dies bedeutet, dass Materialien und Aktivitäten in offenen Regalen oder auf kinderfreundlichen Tischen in angemessener platziert werden, so dass die Kinder sie selbstständig erreichen können. Die Umgebung sollte auch gut organisiert und aufgeräumt sein, den Fokus und die Konzentration der Kinder zu fördern. Materialien und Aktivitäten. Die Auswahl der Materialien und Aktivitäten in der Umgebung ist entscheidend. Montessori-Materialien sind speziell entwickelt, verschiedene Aspekte der kindlichen Entwicklung zu fördern. Diese Materialien sind oft selbstkorrigierend und ermutigen die Kinder, unabhängig zu arbeiten. Sie umfassen Aktivitäten zur Entwicklung der Feinmotorik, zur Sinnestellung, zur Mathematik, zur Sprache und zur praktischen Lebensführung. Ästhetik. Die Umgebung sollte ästhetisch ansprechend sein. Dies bedeutet, dass die Farben, die Beleuchtung und die Anordnung der Materialien harmonisch und ansprechend gestaltet sein sollten. Eine ästhetische Umgebung kann die Kinder dazu inspirieren, sich in ihr zu engagieren und sie zu respektieren. Auswahl und Rotation. Montessori-Lehrer beobachten die Interessen und Bedürfnisse der Kinder und passen die Materialien und Aktivitäten entsprechend an. Die Auswahl und Rotation von Materialien ermöglicht es den Kindern, neue Dinge zu entdecken und ihre Fähigkeiten zu erweitern. Unabhängigkeit fördern. Die Umgebung sollte so gestaltet sein, dass die Kinder eigenständig arbeiten können. Dies bedeutet, dass die Materialien leicht zu handhaben und selbstkorrigierend sind.
Die Kinder haben die Freiheit, Materialien auszuwählen und in ihrem eigenen Tempo zu arbeiten. Natur und Umwelt. Die Montessori-Pädagogik betont auch die Bedeutung des Kontakts mit der Natur und der Umwelt. Wenn möglich, sollte die Umgebung Zugang zu Naturmaterialien und Outdoor-Aktivitäten bieten, die Verbindung der Kinder zur Natur zu fördern. Die Vorbereitung der Umgebung in der Montessori-Pädagogik schafft eine Atmosphäre, in der die Kinder aktiv lernen und eigenständig forschen können. Die Umgebung dient als dritte Pädagoge neben den Lehrern und den Kindern selbst. Sie ist sorgfältig darauf ausgerichtet, die individuelle Entwicklung jedes Kindes zu unterstützen und ihn grundlegend für lebenslanges Lernen zu legen. Gestaltung eines Montessori-freundlichen Zuhauses. Die Schaffung eines Montessori-freundlichen Zuhauses kann Eltern dabei helfen, die Prinzipien der Montessori-Pädagogik auch außerhalb der Schule zu fördern. Hier sind einige Schritte und Tipps, ihr Zuhaus Montessori-freundlich zu gestalten. Schaffen Sie ein vorbereitete Umgebung. Genauso wie in der Montessori-Schule sollte ihr Zuhaus ein vorbereitete Umgebung sein. Stellen Sie sicher, dass die wichtigsten Räume kindersicher und gut organisiert sind. Materialien und Aktivitäten sollten leicht zugänglich sein. Freie Geben Sie Ihren Kindern die Freiheit, sich im Haus zu bewegen. Montessori fördert die Selbstständigkeit, und dazu gehört auch die Unabhängigkeit bei der Erkundung der Umgebung. Kindermöbel. Investieren Sie in kindgerechte Möbel, die auf die Größe und Bedürfnisse Ihrer Kinder abgestimmt sind. Dies kann niedrig Tisch, Stuhl, Regal und Betten umfassen. Montessori-Materialien. Montessori-Materialien sind speziell entwickelt, verschiedene Aspekte der kindlichen Entwicklung zu fördern. Diese Materialien können für Zuhaus erworben werden und in einem Montessori-freundlichen Raum aufgebaut werden. Dazu gehören Aktivitäten zur Entwicklung der Feinmotorik, Sinnestellung, Mathematik, Sprache und mehr. Unabhängigkeit fördern. Geben Sie Ihren Kindern die Freiheit, Aufgaben selbstständig zu erledigen. Dies kann das Ansehen, das Vorbereiten von Snacks oder das Aufräumen von Spielzeugen umfassen. Naturmaterialien. Verwenden Sie Naturmaterialien in der Einrichtung Ihres Zuhauses, wie Holzspielzeug, Pflanzen und natürlicher Stoff. Dies fördert die Verbindung zur Natur und Umwelt. Begrenzt Technologie. Montessori legt Wert auf reelle Erfahrungen und Interaktionen. Begrenzen Sie die Bildschirmzeit und fördern Sie stattdessen praktische Aktivitäten und soziale Interaktion. Einfach. Ästhetische Umgebung. Einfach und ästhetische Umgebung kann die Konzentration und das Wohlbefinden Ihrer Kinder fördern. Weniger ist oft mehr, wenn es die Einrichtung geht. Montessori-Prinzipien leben. Als Eltern können Sie die Montessori-Prinzipien leben, indem Sie Geduld, Respekt und Empathie in Ihrer Interaktion mit Ihren Kindern zeigen. Bieten Sie Anleitungen und Unterstützungen, aber lassen Sie Ihre Kinder auch eigenständig lernen und erforschen. In Beziehung in den Alltag. Binden Sie Ihre Kinder in alltägliche Aktivitäten ein, wie das Kochen, das Setzen des Tisches oder das Einkaufen. Dies fördert Ihre Unabhängigkeit und Ihre Fähigkeiten im praktischen Leben. Die Gestaltung eines Montessori-freundlichen Zuhauses kann die individuelle Entwicklung Ihrer Kinder fördern und sie dazu ermutigen, neugierig, selbstständig Lerner zu werden. Es schafft auch eine Umgebung, in der die Prinzipien der Montessori-Pädagogik in den Alltag integriert werden können.
Auswahl von geeignetem Montessori-Material. Die Auswahl von geeignetem Montessori-Material ist entscheidend, die Prinzipien der Montessori-Pädagogik in ihrem Zuhause oder in einer Montessori-Umgebung zu unterstützen. Hier sind einige grundlegende Arten von Montessori-Materialien und Ratschläge zur Auswahl. Sensorische Materialien. Sensorische Tastmaterialien. Die umfassen Materialien wie Tastbretter, Texturplatten und Stoffkab, die sensorische Wahrnehmung und das taktile Lernen fördern. Sensorische Entdeckungskosten. Die Kosten enthalten Materialien wie Muscheln, Stein, Samen und ein der natürliche Objekt, die es Kindern ermöglichen, die natürliche Welt zu erforschen. Materialien zur Mathematik. Goldene Perlen sind ein grundlegendes Montessori-Material zur Einführung in mathematische Konzept wie Zahlen, seine Übergang und das Dezimalsystem. Rechenstäubchen. Die Stäubchen helfen Kindern, mathematische Operationen zu visualisieren und zu verstehen. Sprachmaterialien. Sandpaper-Buchstaben. Sandpaper-Buchstaben helfen Kindern, Buchstaben zu erkennen und das Schreiben und Lesen zu erlernen. Lesematerialien. Montessori-Bücher und Lesematerialien sind darauf ausgerichtet, das Lesen und Verständnis zu fördern. Praktische Lebensmaterialien. Praktische Lebensmaterialien. Diese Materialien umfassen Gegenstände wie Schalen, Löffel, Besen und Scherzen, die Kindern helfen, grundlegende Alltagsfähigkeiten wie das Ansehen, Kochen und Zauberhalten zu erlernen. Kulturmaterialien. Globen und Karten. Globen und Karten ermöglichen es Kindern, geografische Kenntnis zu erwerben und die Welt zu erkunden. Botanische Materialien. Botanische Materialien. Wie Pflanzenketten und Sammlungen von Blättern und Blumen, tragen zur Entwicklung des Verständnisses für die Natur bei. Constant Musikmaterialien. Constant Musikinstrument. Montessori umfasst auch kreative Aktivitäten wie Malen, Zeichnen und das Spielen von Musikinstrumenten, die künstlerische und musikalische Entwicklung der Kinder zu unterstützen. Tipps zur Auswahl von Montessori-Materialien. Achten Sie darauf, dass die Materialien aus natürlichen und hochwertigen Materialien hergestellt sind, die sensorische Wahrnehmung zu fördern. Wählen Sie Materialien, die altersgerecht sind und den Entwicklungsbedürfnissen Ihres Kindes entsprechen. Beginnen Sie mit grundlegenden Materialien und erweitern Sie die Sammlung schrittweise, wenn Ihr Kind bereit ist. Beobachten Sie Ihr Kind, festzustellen, welche Materialien sein Interesse wecken, und passen Sie die Auswahl entsprechend. Bieten Sie eine Vielfalt von Materialien, die verschiedene Entwicklungsbereiche abdecken, von sensorischer Wahrnehmung über Mathematik und Sprache bis hin zu praktischem Leben. Schaffen Sie eine geordnete und zugängliche Umgebung, in der die Materialien leicht zu erreichen sind und Kinder eigenständig damit arbeiten können. Die Auswahl von Montessori-Materialien sollte darauf abzielen, die natürliche Neugier und das Lernen Ihres Kindes zu unterstützen und eine vorbereitete Umgebung zu schaffen, in der es sich aktiv engagieren kann. Sinnestellung und Wahrnehmung. Die Sinnestellung und Wahrnehmung spielen eine entscheidende Rolle in der menschlichen Entwicklung und im Lernprozess. Dieser ausführliche Text wird sich mit diesen Themen in einem umfassenden Kontext befassen. Sinnestellung und Wahrnehmung. Einführung. Sinnesorgane sind die Pforten zur Welt. Sie ermöglichen es uns, die Umgebung wahrzunehmen und Informationen über unser Sinn zu sammeln.
Die Sineschulung und Warnung sind grundlegend Prozess. Die es uns ermöglichen, die Welt uns herum zu verstehen, zu lernen und uns anzupassen. Die Bedeutung der Sinneswahrnehmung. Unser Sinn, sehen, hören, riechen, schmecken und tasten, sind der Schlüssel zur Wahrnehmung unserer Umgebung. Sie liefern uns Informationen über die Welt und ermöglichen es uns, auf unsere Umgebung zu reagieren. Die Sinneswahrnehmung ist ein komplexer Prozess, der die Erfassung, Verarbeitung und Interpretation von sensorischen Reizen beinhaltet. Die Entwicklung der Sinneswahrnehmung beginnt bereits vor der Geburt und setzt sich während des gesamten Lebens fort. Die verschiedenen Sinnesorgane reifen und entwickeln sich im Lauf der Zeit, was zu einer Verfeinerung der Wahrnehmungsfähigkeiten führt. Sinneschulung bei Kindern. Die Sinneschulung spielt insbesondere in der frühkindlichen Entwicklung eine zentrale Rolle. In den ersten Lebensjahren machen Kinder bedeutend Fortschritt in Bezug auf ihre Sinneswahrnehmung. Sie lernen, die Welt sich herum durch ihre Sinn zu erkennen, zu verstehen und auf sie zu reagieren. In der Montessori-Pädagogik, die von Dr. Maria Montessori entwickelt wird die Sinneschulung als Schlüsselkomponent der Bildung betrachtet. Montessori-Materialien sind darauf ausgerichtet, die Sinneswahrnehmung zu fördern und den Kindern zu ermöglichen, die Welt auf selbstständig und handlungsorientiert Weise zu erforschen. Die Rolle der Sinneschulung im Lernprozess. Die Sinneschulung spielt eine entscheidende Rolle im Lernprozess. Wenn die Sinne geschult sind, können Kinder Informationen besser aufnehmen und verarbeiten. Dies hat Auswirkungen auf verschiedene Bereiche des Lernens, einschließlich der kognitiven, motorischen und sozialen Entwicklung. Kognitive Entwicklung. Die Sinneschulung trägt zur kognitiven Entwicklung bei, indem sie die Fähigkeit zur Informationsverarbeitung und Interpretation verbessert. Kinder lernen, Zusammenhänge zwischen sensorischen Reizen herzustellen, Muster zu erkennen und komplexe Informationen zu verstehen. Motorische Entwicklung. Die Sinneschulung beeinflusst auch die motorische Entwicklung. Kinder, die ihre Sinn schulen, entwickeln eine bisher feine Motorik und Hand-Auge-Koordination. Dies ermöglicht es ihnen, komplex Aufgaben auszuführen und ihre Bewegungsfähigkeiten zu verfeinern. Soziale Entwicklung. Die Fähigkeit, die eigenen Sinn und die Sinn anderer Menschen zu verstehen, fördert die soziale Entwicklung. Kinder lernen, auf die Bedürfnisse und Gefühle anderer einzugehen und Empathie zu entwickeln. Sinneschulung in der Montessori-Pädagogik. Die Montessori-Pädagogik legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Sinneschulung. Maria Montessori glaubt, dass Kinder durch das sinnliche Erforschen ihrer Umgebung lernen und sich weiterentwickeln. Sie entwickelt spezielle Materialien, die dazu beitragen, die Sinneschulung zu fördern. Ein Beispiel für ein solches Material sind die Tastbretter, die verschiedene Texturen und Materialien enthalten, die Tastsinn der Kinder ansprechen. Diese Materialien ermöglichen es den Kindern, ihre Fähigkeit zur Unterscheidung und Erkennung von Texturen zu verbessern. Die Musikbretter sind eine weitere Art von Montessori-Material, die Sinneschulung fördert. Sie enthalten verschiedene musikalische Elemente, die Kinder erkennen können, ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Praktische Anwendungen der Sinneschulung. Die Sinneschulung hat praktische Anwendungen in verschiedenen Lebensbereichen. Hier sind einige Beispiele. Bildung. In der Schule können Lehrer die Sinneschulung nutzen,
Den Schulen das Lernen zu erleichtern. Dies kann die Verwendung von visuellen Hilfsmitteln, Habitchen und taktilem Material umfassen, verschiedene Lerntypen anzusprechen. Gesundheitswesen. Im Gesundheitswesen kann die Sinnentwicklung bei der Diagnose und Behandlung von Patienten eine Rolle spielen. Arzt und Therapeuten können die Sinneswahrnehmung nutzen, die Bedürfnisse ihrer Patienten besser zu verstehen und angemessen Interventionen vorzunehmen. Alltag. Im Alltag kann die Sinnesentwicklung dazu beitragen, die Lebensqualität zu verbessern. Menschen, die ihre Sinnschulen, können beispielsweise ihre Ernährung bewusster gestalten, indem sie auf Geschmack und Texte von Lebensmitteln achten. Sinnesentwicklung und Wahrnehmung im digitalen Zeitalter. In der heutigen digitalen Welt sind sehr neuen Herausforderungen ausgesetzt. Die ständige Nutzung von Bildschirmen und die Zunahme der virtuellen Realität können die Sinneswahrnehmung beeinflussen. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen der digitalen Welt und der realen Welt zu finden und sicherzustellen, dass die Sinnesentwicklung weiterhin gefördert wird. Dies kann durch bewusstes, sinnliches Erleben und den gezielten Einsatz von Materialien und Aktivitäten zur Sinnesentwicklung erreicht werden. Fazit. Die Sinnesentwicklung und Wahrnehmung sind fundamental Prozesse, die menschliche Entwicklung und das Lernen beeinflussen. Die Förderung dieser Fähigkeiten, insbesondere bei Kindern, hat weitreichende Auswirkungen auf die kognitive, motorische und soziale Aktivitäten zur Entwicklung der Sinn. In einer malerischen Kleinstadt lebt eine Lehrerin namens Frau Müller. Sie war begeistert Anhängerin der Montessori-Pädagogik und glaubt fest daran, dass die Sinnesentwicklung ein Schlüssel zur ganzheitlichen Entwicklung von Kindern und Erwachsenen ist. Eines Tages bestens sie, ein Vielzahl von Aktivitäten zur Sinnesentwicklung zu organisieren, die für Menschen jeden Alters geeignet wären. Frau Müller begann mit Aktivitäten zur Entwicklung des Sinns. Sie lud Kinder und Erwachsene in den örtlichen Park ein und zeigte ihnen die faszinierende Vielfalt der Natur. Die Teilnehmer konnten Vögel beobachten, die in den Bäumen zwitscherten, und die Details von Blumen und Blättern bewundern. Dies half ihnen, ihren Sinn zu schaffen und die Schönheit der Welt sie herum wahrzunehmen. Für die Entwicklung des Sinns organisiert Frau Müller eine Veranstaltung mit Live-Musik. Die Klang von verschiedenen Musikinstrumenten erfüllten den Raum, während die Teilnehmer mit geschlossenen Augen lauschten. Dadurch entwickelten sie ein tiefes Verständnis für Klang und Ton und lernten, bewusster auf ihre akustische Umgebung zu achten. Der Geruchssinn wird bei einem Duftworkshop trainiert. Verschiedene Authorische werden in kleinen Fläschchen präsentiert. Die Teilnehmer konnten die Dufterrichtung und deren Wirkung auf ihre Stimmung erleben. Dies fördert nicht nur den Geruchssinn, sondern half auch dabei, sich entspannt und erfrischt zu fühlen. Für die Entwicklung des Geschmackssinns organisiert Frau Müller eine kulinarische Reise. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, international Gericht zu probieren und verschiedene Geschmacksrichtungen zu erkunden. Von würzigen indischen Currys bis zu süßen französischen Desserts war für jeden etwas dabei. Die Aktivitäten zur Entwicklung des Tastsinns waren besonders vielfältig. Es gab einen Handwerkskurs, bei dem die Teilnehmer lernten, mit unterschiedlichen Materialien zu arbeiten. Stricken, Töpfern und Schnitzen halfen, den Tastsinn und die Feinmotorik zu entwickeln. Zusätzlich wurden Yoga und Meditationskurse angeboten, die körperliche Wahrnehmung und den Tastsinn förderten.
Dies vielfältigen Aktivitäten sind Entwicklung fanden regelmäßig in der Kleinstadt und solchen Menschen jeden Alters. Formula war fest davon überzeugt, dass die Bewusstschulung der Sinn nicht nur zur persönlichen Bereicherung, sondern auch zur ganzheitlichen Entwicklung betrug. Die Teilnehmer entdeckten die Verbindung zur Welt sie herum und entwickelten ein tiefes Verständnis für sich selbst. Die Sinneschulung war für sie nicht nur eine Aktivität, sondern ein lebenslanger Prozess, der ihre Wahrnehmung und ihr Verständnis der Welt erweitert. Die Aktivitäten zur Sinnesentwicklung schufen eine Gemeinschaft von Menschen, die sich bewusst Zeit nehmen, die Schönheit und Vielfalt der Sinneserfahrungen zu feiern. Und so floriert die Kleinstadt nicht nur in ihrer äußeren Pracht, sondern auch in der inneren Bereicherung, die Schulung der Sinn mit sich bracht. Tast und Verhalten fördern. Die Förderung des Tast und Verhaltens ist entscheidend, da dies in wichtige Rolle in unserer Wahrnehmung und Interaktion mit der Welt spielen. In diesem ausführlichen Text werden wir uns mit verschiedenen Aktivitäten und Ansätzen befassen, den Tast und Verhalten bei Menschen jeden Alters zu fördern. Der Tastsinn. Einführung. Der Tastsinn ist einer der grundlegenden Sinn des Menschen und ermöglicht es uns, die physische Welt uns herum zu erkunden. Unser Haut ist mit zahlreichen Tastrezeptoren ausgestattet, die auf verschiedene Weise reagieren, darunter Druck, Vibration, Temperatur und Textur. Durch den Tastsinn können wir die Beschaffenheit von Objekten erfüllen, die Temperatur spüren und sogar Schmerz wahrnehmen. Die Entwicklung des Tastsinns beginnt bereits im Mutterleib und setzt sich in der frühen Kindheit fort. Babys erforschen die Welt, indem sie gegenstand berühren, in den Mund nehmen und tasten. Dieser Prozess trägt zur Entwicklung der Feinmotorik und zur Verbesserung der Hand-Auge-Koordination bei. Im Erwachsenenalter ist der Tastsinn entscheidend für die zwischenmenschliche Kommunikation, die Handhabung von Werkzeugen und die Wahrnehmung unserer Umgebung. Die Bedeutung des Tastsinns. Der Tastsinn erfüllt zahlreiche wichtige Funktionen, die weit über die einfache Wahrnehmung von Berührung hinausgehen. Hier sind einige der Schlüsselaspekte, die Bedeutung des Tastsinns unterstreichen. Schutzmechanismus. Der Tastsinn dient als unser erster Schutzmechanismus gegen potenziell Gefahren. Wenn wir eine schmerzhafte Berührung spüren, ziehen wir reflexartig unser Hand zurück, Verletzungen zu vermeiden. Dieser Schutzmechanismus ist von entscheidender Bedeutung für unsere Sicherheit. Communication. Der Tastsinn spielt eine entscheidende Rolle in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Ein Händedruck, eine Umarmung oder eine sanfte Berührung können Liebe, Unterstützung und Vertrauen ausdrücken. Der Tastsinn ist ein Schlüssel zur Beziehungsgestaltung. Feinmotorik. Die Entwicklung der Feinmotorik, die Vorhigkeit, Bewegungen mit den Fingern auszuführen, ist eng mit dem Tastsinn verbunden. Dies ist besonders wichtig für Aktivitäten wie Schreiben, Zeichnen, Nähen und Handwerkskunst. Taktile Wahrnehmung. Die taktile Wahrnehmung ermöglicht es uns, die Texte, Form und Beschaffenheit von Gegenständen zu erfassen. Diese Informationen sind entscheidend für die Orientierung und das Verständnis unserer Umgebung. Emotional Regulation. Der Tastsinn kann auch bei der emotionalen Regulation eine wichtige Rolle spielen. Eine beruhigende Berührung oder das Halten eines Kuscheltiers kann Trost und Sicherheit bieten. Die Bedeutung des Verhaltens. Der Verhalten,
Auch Propriozeption-genannt, ist ein weniger bekannter, aber dennoch entscheidender Sinn. Ermöglicht es uns, die Position unserer Gliedmaßen im Raum und den Status unserer Muskulatur wahrzunehmen. Der Verhaltenssinn spielt eine entscheidende Rolle bei der Koordination von Bewegungen und der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts. Der Verhaltenssinn trägt zur Wahrnehmung von Druck, Zug, Schwerkraft und Gellenkwinkel bei. Dies ist entscheidend für die motorische Kontrolle und die Fähigkeit, präzise Bewegungen auszuführen. Menschen mit einer gut entwickelten propriozeptiven Wahrnehmung haben in der Regel ein bessere Körperkontrolle und Koordination. Aktivitäten zur Förderung des Tast- und Verhaltenssinns. Die Förderung des Tast- und Verhaltenssinns kann in jedem Lebensalter und in unterschiedlichen Lebensbereichen erfolgen. Hier sind Aktivitäten und Ansorts, die dazu beitragen, die Sinn zu entwickeln und zu stärken. Aktivitäten zur Förderung des Tastsinns. Textererkundung. Stellen sie ein Vielzahl von Materialien zur Verfügung, die unterschiedliche Texturen aufweisen, wie Sandpapier, Seide, Holz und Plush. Die Teilnehmer können diese Materialien berühren und erforschen. Tastbücher. Für Kinder sind Tastbücher eine großartige Möglichkeit, verschiedene Oberflächenstrukturen zu erkunden. Sie können Texturen wie Samt, Filz und Kunststoff entdecken. Sensorisch malsehen, ermutigen Sie Kinder, mit unterschiedlichen Lebensmitteln zu experimentieren, ihre Geschmacks- und Tastsinn zu entwickeln. Lassen Sie Lebensmittel mit unterschiedlichen Temperaturen, Texturen und Geschmacksrichtungen probieren. Taktile Kunstprojekt. Kunstlerische Aktivitäten wie Fingerfarben, Tonmodellierung und Collagen fördern die taktile Wahrnehmung und die Kreativität. Sand und Wasser. Das Spielen mit Sand und Wasser ist nicht nur eine unterhaltsame Aktivität, sondern fördert auch die taktile Wahrnehmung und die Feinmotorik. Aktivitäten zur Förderung des Verhaltenssinns. Balancieren und Koordination. Spiel, die das Gleichgewicht und die Koordination fördern. Wie Seilspringen, Hüpfen oder Balancieren auf einem Balken, tragen zur Entwicklung des Verhaltenssinns bei. Schwierigkeitsgrad. Lassen Sie die Teilnehmer unterschiedlich Schwierigkeitsgrad von Aufgaben bewältigen, die propriozeptive Wahrnehmung zu stärken. Dies kann das Heben von Gewichten, das Greifen nach kleinen Objekten oder das Jonglieren umfassen. Achtsamkeit. Übungen zur Achtsamkeit, bei denen die Teilnehmer auf die Empfindungen in ihrem Körper achten, tragen zur bewussten Wahrnehmung des Verhaltenssinns bei. Entspannungstechniken. Entspannungsübungen wie Yoga und Tai Chi fördern die propriozeptive Wahrnehmung und helfen dabei, den eigenen Körper bewusster wahrzunehmen. Therapeutische Anwendungen. Für Menschen mit sensorischen Verarbeitungsstörungen oder bestimmten neurologischen Erkrankungen können therapeutische Anwendungen wie die sensorische Integrationstherapie hilfreich sein. Diese Therapieform konzentriert sich auf die Verbesserung der Wahrnehmung und der Reaktion auf taktile und propriozeptive Reize. Sinneserfahrungen im Alltag. Die Förderung des Tast- und Verhaltenssinns kann in den Alltag integriert werden, kontinuierlich die Sinneswahrnehmung zu schulen. Hier sind einige Tipps, wie dies im täglichen Leben umgesetzt werden kann. Tastsinn im Alltag. Beim Einkaufen. Berühren Sie unterschiedliche Textilien, Stoff- und Materialien in Geschäften. Spüren Sie die Unterschied zwischen Baumwolle, Woll, Seide und Synthetik. Naturerlebnis. Genießen Sie die Natur und spüren Sie die unterschiedlichen Oberflächen, die Sie berühren.
Sayest der Sandige Boden am Strand oder die Rind von Bäumen im Wald. Kochen und Backen. Beim Zubereiten von Mahlzeiten können sie die verschiedenen Texturen von Lebensmitteln erleben. Von knusprigen Gemüsehäuten bis zu zarten Früchten. Verhalten im Alltag. Achtsames gehen. Beim Spazierengehen oder Wandern können sie bewusst auf ihren Schritten die Gleichgewicht achten, den Verhalten zu stocken. Körperliche Aktivitäten. Sportlich Betätigungen wie Tanzen, Yoga oder Pilates fördern die propriozeptive Wahrnehmung und die Körperkontrolle. Berufliche Tätigkeiten. Beruf. Die Praxis Handarbeit fordern. Wie Schneider, Handwerker oder Künstler. Schulen den Verhalten. Meditation. Meditationstechniken. Bei denen sie sich auf die Empfindungen in ihrem Körper konzentrieren, können die propriozeptive Wahrnehmung fördern. Die Sinn im Einklang. Die Förderung des Tastendverhaltens trägt nicht nur zur Verbesserung der sensorischen Wahrnehmung bei, sondern auch zur ganzheitlichen Entwicklung von Menschen jeden Alters. Ein bewusster Umgang mit diesen Sinnen kann dazu beitragen, die Feinmotorik zu verbessern, die Sicherheit zu erhöhen, die zwischenmenschliche Kommunikation zu stärken und das Verständnis der eigenen körperlichen Verfassung zu vertiefen. Es ist wichtig, die Sinne im Einklang zu fördern und zu schulen, dass sie miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen. Ein entwickelt sensorische Wahrnehmung kann die Lebensqualität erhöhen und dazu beitragen, die Welt auf eine tiefer und vielfältige Weise zu erleben. Durch die Integration von Tastendverhaltenaktivitäten in den Alltag können wir diese wichtigen Sinne stärken und ihr Wohlspotenzial ausschöpfen. Förderung der Selbstständigkeit. Die Förderung der Selbstständigkeit ist ein entscheidendes Element in der Montessori-Pädagogik und hat weitreichende Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern. Es geht darum, Kindern die Möglichkeit zu geben, selbstständig zu handeln, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für ihr eigenes Lernen und ihre Entwicklung zu übernehmen. Die Förderung der Selbstständigkeit erstreckt sich jedoch nicht nur auf die pädagogische Umgebung, sondern kann in allen Lebensbereichen angewandt werden. Grundprinzipien der Selbstständigkeitsförderung. Die Montessori-Methode basiert auf einer Reihe von Grundprinzipien, die Selbstständigkeitsförderung fördern. Dazu gehören Vorbereitet Umgebung. Die Umgebung sollte so gestaltet sein, dass sie den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Kinder entspricht. Materialien und Aktivitäten sollten leicht zugänglich sein und die Selbstständigkeit fördern. Freiheit und Selbstwahl. Kinder haben die Freiheit, aus einer vorbereiteten Auswahl von Aktivitäten und Materialien zu wählen. Dies fördert die Eigeninitiative und das Verantwortungsbewusstsein. Selbstkorrekte. Montessori-Materialien sind so konzipiert, dass Kinder ihre eigenen Fehler erkennen und korrigieren können. Dies fördert das eigenständige Lernen und die Entwicklung von Problemlösungsfähigkeiten. Lernrhythmus des Kindes. Die Montessori-Pädagogik respektiert den individuellen Lernrhythmus eines jeden Kindes. Die Lehrerinnen und Lehrer beobachten die Interessen und Bedürfnisse der Kinder und passen die Aktivitäten entsprechend an. Lehrer als Beobachter und Begleiter. Die Rolle der Lehrkraft in der Montessori-Pädagogik besteht darin, die Kinder zu beobachten, Anleitung zu geben und die Lernumgebung anzupassen. Sie unterstützen die Kinder dabei, selbstständig zu lernen. Selbstständigkeit im Alltag.
Die Förderung der Selbstständigkeit beschränkt sich nicht nur auf den schulischen Kontext, sondern sollte in den Alltag integriert werden. Eltern und Erziehungsberechtigte spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Selbstständigkeit ihrer Kinder. Hier sind einige Ansätze, wie Selbstständigkeit im Alltag gefördert werden kann. Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Kinder sollten in die Planung und Ausführung von Aufgaben im Haushalt einbezogen werden. Dies kann das Aufräumen ihres Zimmers, das Decken des Tisches oder das Zubereiten einfacher Mahlzeiten umfassen. Entscheidungsfreiheit. Geben Sie Kindern die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Dies kann die Auswahl von Kleidung, Spielen oder Aktivitäten sein. Selbst wenn die Auswahlmöglichkeiten begrenzt sind, fördert dies die Eigenverantwortung. Zeitmanagement. Lehren Sie Kinder den Umgang mit ihrer Zeit. Dies kann das Planen von Aktivitäten, das Einhalten von Zeitplänen und das Priorisieren von Aufgaben umfassen. Selbstversorgung. Kinder sollten ermutigt werden, ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu erfüllen. Dazu gehören das und Aussehen, das Handwaschen und die Pflege ihrer persönlichen Hygiene. Die langfristigen Vorteile der Selbstständigkeitsförderung. Die Förderung der Selbstständigkeit hat langfristig Vorteile für die individuelle Entwicklung von Kindern. Selbstständige Kinder entwickeln ein starkes Selbstbewusstsein, Unabhängigkeit und die Fähigkeit, Herausforderungen eigenverantwortlich anzugehen. Sie lernen, Selbstkontrolle auszuüben und Verantwortung für ihre Handlungen zu übernehmen. Selbstständigkeit fördert auch das lebenslange Lernen, da Kinder die Fähigkeit entwickeln, neugierig zu sein und aktiv nach Wissen und Lösungen zu suchen. Diese Fähigkeiten sind in allen Lebensbereichen von unschätzbarem Wert und bilden die Grundlage für persönlichen und beruflichen Erfolg. Die Montessori-Pädagogik siegt, dass Selbstständigkeit nicht nur ein pädagogisches Konzept ist, sondern ein Lebensweise, die individuelle Entwicklung in allen Lebensphasen bereichert. Die Förderung der Selbstständigkeit im Kindesalter legt den Grundstein für selbstbewusst, kompetent und lebensbejahende Erwachsene. Die Bedeutung von Selbstständigkeit und Eigeninitiative. Die Bedeutung von Selbstständigkeit und Eigeninitiative erstreckt sich über viele Lebensbereiche und spielt eine entscheidende Rolle in der persönlichen Entwicklung, im Bildungswesen, in der Arbeitswelt und im gesellschaftlichen Engagement. Hier werden die grundlegenden Aspekte dieser beiden Begriffe erläutert. Selbstständigkeit. Persönliche Unabhängigkeit. Selbstständigkeit bedeutet, in der Lage zu sein, selbstständig Entscheidungen zu treffen und die Verantwortung für das eigene Leben und Handeln zu übernehmen. Es ist die Fähigkeit, eigenständig zu denken und zu handeln, unständig auf externe Anweisungen oder Hilfe angewiesen zu sein. Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Die Fähigkeit, selbstständig zu handeln und Entscheidungen zu treffen, fördert das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein. Menschen, die selbstständig sind, haben mehr Vertrauen in ihre Fähigkeiten und ein starkes Gefühl der Selbstwirksamkeit. Problemlösen. Selbstständigkeit befähigt Menschen, Probleme zu identifizieren und Lösungen zu finden. Sie sind in der Lage, Herausforderungen eigenständig anzugehen und kreativ Lösungswege zu entwickeln. Verantwortung. Selbstständigkeit beinhaltet die Übernahme von Verantwortung für die eigenen Handlungen und Entscheidungen.
Dies traugt zur Entwicklung von moralischem und ethischem Verhalten bei. Eigeninitiative. Aktives Handeln. Eigeninitiative bezieht sich auf die Bereitschaft und Fähigkeit, aktiv zu handeln, und dazu aufgefordert zu werden. Es ist die Motivation, proaktiv zu sein und Dinge aus eigenem Antrieb zu tun. Kreativität und Innovation. Eigeninitiative fördert die Entwicklung von Kreativität und Innovation. Menschen, die Eigeninitiative handeln, sind bereit, neue Ideen zu erkunden und beste Probleme auf innovative Weise anzugehen. Unternehmertum. In der Geschäftswelt ist Eigeninitiative ein wesentlicher Bestandteil des Unternehmertums. Unternehmerinnen und Unternehmer sind bekannt für ihre Fähigkeit, eigene Ideen zu verfolgen und Risiken einzugehen, innovative Geschäftskonzepte umzusetzen. Selbstmotivation. Eigeninitiative ist eng mit Selbstmotivation verbunden. Menschen, die Eigeninitiative handeln, finden die innere Motivation, ihre Ziele zu erreichen, ohne auf äußeren Druck angewiesen zu sein. Bedeutung in verschiedenen Lebensbereichen. Bildung. In der Bildung ist Selbstständigkeit ein wichtiges Ziel. Sie fördert das eigenständige Lernen, die Forschungsfähigkeiten und die kritische Denkweise. Eigeninitiative spielt eine Rolle bei der Auswahl von Bildungspfaden und Zielen. Arbeitswelt. Selbstständigkeit und Eigeninitiative sind gefragt Eigenschaften in der Arbeitswelt. Arbeitgeber schätzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eigenständig Aufgaben erledigen, problemlassen und innovative Lösungen entwickeln. Gesellschaftliches Engagement. In der Gesellschaft ist Eigeninitiative oft die treibende Kraft hinter gemeinnützigen Aktivitäten und ehrenamtlicher Arbeit. Menschen, die Eigeninitiative sind, setzen sich für soziale oder Umweltbemühungen und tragen zur Verbesserung der Gemeinschaft bei. Persönliche Entwicklung. Selbstständigkeit und Eigeninitiative sind Schlüssel zur persönlichen Entwicklung. Sie tragen dazu bei, individuell Ziele zu erreichen, Herausforderungen zu meistern und ein erfülltes Leben zu führen. Insgesamt sind Selbstständigkeit und Eigeninitiative essentielle Fähigkeiten, die dazu beitragen, das individuelle Potenzial auszuschöpfen, beruflichen Erfolg zu erreichen und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben. Sie fördern die Entwicklung von Fähigkeiten, die in allen Lebensphasen von Bedeutung sind. Praktische Aktivitäten für Kleinkinder Montessori. Die Montessori-Pädagogik legt großen Wert auf praktische Aktivitäten für Kleinkinder, ihre Selbstständigkeit, kognitive Fähigkeiten und Feinmotorik zu fördern. Hier sind einige praktische Aktivitäten, die sich gut in das Montessori-Konzept für Kleinkinder integrieren lassen. Schneiden und Kleben. Schneedepapier und Kindersicher scheren ermöglichen es Kleinkindern, ihre Feinmotorik zu entwickeln, indem sie Papier schneiden und Collagen erstellen. Sie können Zeitungen und Zeitschriften nach Bildern durchsuchen und dies auskneten und auf Papier kleben. Pegging. Diese Aktivität beinhaltet das Verwenden von kleinen Waschklammern oder Holzklammern, Gegenständen einer Waschlinie aufzuhängen. Es fördert die Hand-Auge-Koordination und die Fingerfertigkeit. Schieben und Ziehen. Spielzug auf Rodern. Wie Papenwagen oder Kleinwagen. Ermutigen Kinder dazu, Gegenstände zu schieben und zu ziehen. Dies unterstützt die Entwicklung ihrer grobmotorischen Fähigkeiten. Sortieren und kategorisieren. Geben Sie den Kindern eine Sammlung von Gegenständen, zum Beispiel farbige Perlen oder Bauklötze, und fordern Sie sie auf, die Gegenstände nach Farbe,
Form oder Gruss zu sortieren. Dies Aktivität fördert das Verständnis für Kategorisierung und Ordnung. Gießen und Schatten. Mit kleinen Gießkannen oder Bechern können Kinder Wasser oder Reis von einem Gefäß ineinanders gießen. Dies Übung schult die Hand-Auge-Koordination und die Kontrolle der Bewegungen. Löffeln und Schaufeln. Verwenden Sie klein Löffel und Schaufeln. Kinder dazu zu ermutigen. Dinge wie Reis, Bohnen oder Sand von einem Behälter in einen anderen zu bewegen. Dies unterstützt die Entwicklung der Feinmotorik. Aufräumen. Kinder können lernen. Verantwortung für ihre Umgebung zu übernehmen, indem sie nach dem Spielen aufräumen. Montessori betont die Bedeutung von Ordnung und Sauberkeit. Puppenkleidungen und Aussehen. Mit Puppenkleidung können Kinder üben. Knopf zu schließen. Reißverschluss zu öffnen und zu schließen sowie das und Aussehen von Kleidung zu üben. Tischdecken und abräumen. Kinder können dabei helfen, den Tisch für Mahlzeiten zu decken und nach dem Essen abzuräumen. Dies fördert ihre Unabhängigkeit und Sozialfähigkeiten. Pflanzenpflege. Das Gießen von Zimmerpflanzen oder das Anpflanzen von Blumen im Garten kann Kindern die Verantwortung für Lebendige nahebringen und ihr Interessen der Natur wecken. Diese praktischen Aktivitäten sind so konzipiert, dass sie die natürliche Neugier und den Entdeckungswillen von Kleinkindern fördern. Sie bieten auch Gelegenheiten für eigenständiges Lernen und die Entwicklung von lebenspraktischen Fähigkeiten. Ein wichtiger Aspekt dieser Aktivitäten ist, dass die Kinder in ihrem eigenen Tempo arbeiten können und Selbstvertrauen und Unabhängigkeit aufbauen. Sprachentwicklung und Communication. Montessori. Die Montessori-Methode legt großen Wert auf die Sprachentwicklung und die Förderung der Kommunikation bei Kindern. Hier sind einige Prinzipien und Aktivitäten im Montessori-Konzept, die dazu beitragen, die Sprachkompetenz und Kommunikationsfähigkeiten von Kindern zu stärken. Prinzipien der Sprachentwicklung nach Montessori. Bearbeitung. Montessori-Lehrerinnen und Lehrer bearbeiten die Sprachentwicklung jedes Kindes genau. Sie achten auf die individuellen Bedürfnisse, Interessen und Fortschritt der Kinder. Sensibles ansprechen. Die Erwachsenen in der Montessori-Umgebung reagieren sensibel auf die Äußerungen der Kinder. Sie ermutigen zu Gesprächen, beantworten Fragen und bieten Unterstützung, wenn Kinder Schwierigkeiten beim Ausdruck haben. Vorbereitet Umgebung. Die Montessori-Umgebung ist darauf ausgerichtet, die Sprachentwicklung zu unterstützen. Dies beinhaltet das Vorhandensein von Büchern, Wortkarten, Schreibmaterialien und anderen Ressourcen, die Sprachkompetenz fördern. Selbstständiges Lernen. Montessori-Kinder haben die Möglichkeit, selbstständig zu lernen und zu entdecken. Sie können aus einer Vielzahl von Materialien auswählen, die ihre Sprachkenntnisse erweitern. Aktivitäten zur Sprachentwicklung im Montessori-Konzept. Wortkarten. Montessori-Materialien wie Wortkarten helfen Kindern dabei, Wörter zu erkennen und zu schreiben. Sie können auch zur Entwicklung des Wortschatzes und zur Förderung des Lesens verwendet werden. Lautarbeit. Montessori-Kinder lernen, Laut zu erkennen und zu differenzieren. Sie verwenden phonetische Materialien, das Verständnis von Lauten und Buchstaben zu vertiefen. Gespräche und Diskussionen. Montessori-Lehrerinnen und Lehrer ermutigen zu Gesprächen und Diskussionen. Kinder haben die Möglichkeit, über verschiedene Themen zu sprechen und ihre Meinungen auszudrücken. Vorlesen.
Das Vorlesen von Büchern ist ein wichtiger Bestandteil der Montessori-Umgebung. Es fördert das Interesse an Büchern und Geschichten und erweitert den Wortschatz. Sprachspiel. Montessori-Kinder spielen Sprachspiel. Die Fähigkeiten im Bereich Grammatik, Syntax und Semantik fördern. Diese Spiele sind oft lustig und interaktiv. Schreibaktivitäten. Kinder lernen, Buchstaben zu schreiben und können Ideen Geschichten und Text verfassen. Dies unterstützt die Entwicklung der Schreibkompetenz. Sensoritisch. Sensoritisch mit Materialien wie Sand, Reis oder Wasser können genutzt werden, die taktilen Sinn zu entwickeln und die Sprachentwicklung zu fördern. Indem Kinder über ihre Erfahrungen sprechen. Bedeutung der Sprachentwicklung und Kommunikation. Die Sprachentwicklung und Kommunikation sind von entscheidender Bedeutung für die kognitiv, sozial und emotionale Entwicklung von Kindern. Die Fähigkeit zu sprechen, zu hören, zu lesen und zu schreiben ermöglicht es Kindern, Ideen auszudrücken, Wissen zu erwerben und Beziehungen aufzubauen. Die Montessori-Pädagogik fördert nicht nur die sprachliche Kompetenz, sondern auch die Fähigkeit zur Selbstregulation und zur sozialen Interaktion. Kinder lernen, in einer respektvollen und kooperativen Weise zu kommunizieren, was ihnen in ihrem gesamten Leben von Nutzen ist. Die Montessori-Methode bietet ein ganzheitlich und individualisiert Herangehensweise an die Sprachentwicklung und Kommunikation, bei der die Bedürfnisse und Interessen jedes Kindes im Mittelpunkt stehen. Dies trägt dazu bei, dass Kinder selbstbewusst und kompetent Kommunikatoren werden. Sprechen, Lesen und Zuhören fördern Montessori. Die Montessori-Methode legt großen Wert auf die Förderung von Sprechen, Lesen und Zuhören als grundlegende Fähigkeiten in der frühkindlichen Bildung. Hier sind einige Ansätze und Aktivitäten, die Montessori verwendet, die Schlüsselkompetenzen zu entwickeln. Sprechen fördern. Free Conversation. In der Montessori-Umgebung werden Kinder ermutigt, frei zu sprechen und ihre Gedanken und Ideen auszudrücken. Dies kann in Einzelgesprächen mit Lehrerinnen und Lehrern, aber auch in Gruppendiskussionen und Krisen stattfinden. Wortketten und Bildketten. Montessori-Materialien wie Wortketten und Bildketten werden eingesetzt, den Wortschatz zu erweitern und die Beziehung zwischen Wörtern und Bildern herzustellen. Kinder können die Wörter aussprechen und die dazugehörigen Bilder benennen. Sprachspiel. Montessori verwendet spielerische Aktivitäten, die Aussprache und Artikulation zu fördern. Dies kann Reimspiel, Zungenbrecher oder Lautübungen umfassen. Gespräch über interessante Themen. Kinder haben die Möglichkeit, über Themen zu sprechen, die sie interessieren. Dies regt ihre Neugier und ermutigt sie, aktiv am Gespräch teilzunehmen. Lesen fördern. Phonemisches Bewusstsein. Montessori fördert das phonemische Bewusstsein, indem es Kinder dazu ermutigt, Laut zu identifizieren und zu unterschieden. Dies ist ein wichtiger erster Schritt in der Entwicklung des Lesens. Lautgebiet. Montessori verwendet phonetische Materialien, Kinder bei der Entschlüsselung von Wörtern und dem Lesen zu unterstützen. Dies umfasst das Üben von Buchstaben und Lautkombinationen. Lesübungen. Kinder lesen Materialien, die ihrem individuellen Lesseniveau entsprechen. Dies ermöglicht es ihnen, selbstständig zu lesen und ihre Lesefähigkeiten zu entwickeln. Vorlesepraxis. Das Vorlesen von Büchern ist in der Montessori-Umgebung ein täglicher Bestandteil.
Kinder Herren Geschichten und entwickeln dabei ein Verständnis für den Aufbau von Geschichten und den Wortschatz. Zuhören fördern. Kreis und Gruppendiskussionen. In Montessori-Krisen und Gruppendiskussionen hören Kinder anderen Kindern zu und haben die Gelegenheit, aufmerksam zuzuhören und ihre Gedanken zu teilen. Erzählungen und Geschichten. Montessori-Lehrerinnen und Lehrer sollen den Kindern Geschichten und ermöglichen Esinnen, zuzuhören und sich in die Handlung einzufühlen. Achtsam Gespräch. Kinder lernen, anderen aufmerksam zuzuhören und Respekt für die Meinungen und Ideen anderer zu entwickeln. Dies trägt zur Entwicklung sozialer Fähigkeiten bei. Die Montessori-Methode betont die Bedeutung eines individuellen Lernansatzes, bei dem Kinder in ihrem eigenen Tempo und entsprechend ihren Interessen arbeiten. Dies fördert nicht nur die Sprachkompetenz, sondern trägt auch zur Entwicklung der Persönlichkeit und sozialen Kompetenzen bei. Sprechen, Lesen und Zuhören sind integral Bestandteil des Montessori-Bildungsprozesses und legen den Grundstein für lebenslanges Lernen und Communication. Gebärdensprache und Kommunikationstechniken Montessori. Die Montessori-Methode schätzt Vielfalt und Individualität und fördert daher auch die Verwendung von Gebärdensprache und Alternative Kommunikationstechniken für Kinder. Die Aufgrund von Schwierigkeiten. Kommunikationsstörungen oder anderen Herausforderungen auf die Weise besser kommunizieren können. Hier sind einige Ansätze und Praktiken im Montessori-Konzept, die Verwendung von Gebärdensprache und Kommunikationstechniken unterstützen. Integration von Gebärdensprache und Kommunikationstechniken. Gebärdensprache. Montessori-Umgebungen können Gebärdensprache als zusätzliche Kommunikationsmethode einführen. Dies ermöglicht Kindern, die Sprachprobleme haben oder Schwierigkeiten beim Sprechen haben, sich effektiver auszudrücken. Lehrerinnen und Lehrer an der Kinder können ebenfalls die Grundlagen der Gebärdensprache erlernen, die Kommunikation zu erleichtern. Alternative Kommunikationsgeräte. Montessori kann Alternative Kommunikationsgeräte wie Bildkarten oder Digital Kommunikationshilfen bereitstellen. Dies Geräte helfen Kindern, ihre Bedürfnisse und Gedanken zu vermitteln, insbesondere wenn sie Schwierigkeiten beim Sprechen haben. Unterstützt Communication. Montessori fördert den Einsatz unterstützter Kommunikationstechniken, bei denen Kinder visuell, auditiv oder taktil Hilfsmittel verwenden, ihre Bedürfnisse und Gedanken auszudrücken. Dies kann Symbol, Schaltflächen oder Piktogramm umfassen. Förderung der Kommunikationsfähigkeiten. Individuell Plan. Montessori erstellt individuell Bildungsplan, die speziellen Bedürfnisse und Fähigkeiten jedes Kindes berücksichtigen. Dies ermöglicht es, gezielt Unterstützung für die Entwicklung der Kommunikationsfähigkeiten bereitzustellen. Gemeinschaftliche Interaktion. Kinder werden ermutigt, miteinander in Kontakt zu treten und sich gegenseitig zu unterstützen. In einer inklusiven Montessori-Umgebung lernen Kinder, die Vielfalt der Kommunikationsstile zu akzeptieren und zu schätzen. Lehrer-Kind-Interaction. Montessori-Lehrerinnen und Lehrer sind einfühlsam und achten darauf, wie jedes Kind kommuniziert. Sie passen ihre Kommunikationsweise an die individuellen Bedürfnissen und ermutigen die Kinder, sich auszudrücken. Kommunikationshilfen. Montessori verwendet visuell und auditiv Hilfsmittel, die Kommunikation zu unterstützen. Dazu gehören Tafeln, Symbol und Hagerort, sich auszustellen, dass Kinder in der Lage sind,
am Unterrichten und den Aktivitäten teilzunehmen. Bedeutung von Gebärdensprachend Kommunikationstechniken. Die Integration von Gebärdensprachend alternativen Kommunikationstechniken in die Montessori-Methode trägt dazu bei, die Inklusion und Teilhabe aller Kinder zu fördern. Sie ermöglicht Kindern, sich auszudrücken, sich verstanden zu fühlen und aktiv am Lernprozess teilzunehmen. Die Verwendung von Gebärdensprachend alternativen Kommunikationshilfen betont die Vielfalt der Kommunikationsstil und respektiert die Individualität eines jeden Kindes. Die Montessori-Pädagogik legt großen Wert auf ganzheitliche Bildung und fördert die Entwicklung von sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten. Die Einbeziehung von Gebärdensprachend Kommunikationstechniken ist ein weiterer Schritt, sicherzustellen, dass alle Kinder die bestmögliche Bildung erhalten und ihre Fähigkeiten voll entfalten können. Motorische Entwicklung Montessori. Die Montessori-Methode schätzt Vielfalt und Individualität und fördert daher die Verwendung von Gebärdensprachend alternative Kommunikationstechniken für Kinder, die aufgrund von Schwierigkeiten, Kommunikationsstörungen oder anderen Herausforderungen auf diese Weise besser kommunizieren können. Hier sind einige Ansätze und Praktiken im Montessori-Konzept, die Verwendung von Gebärdensprachend Kommunikationstechniken unterstützen. Integration von Gebärdensprachend Kommunikationstechniken. Gebärdensprach. Montessori umgebunden können Gebärdensprach als ausschließlich Kommunikationsmethode einführen. Dies ermöglicht Kindern, die Sprachprobleme haben oder Schwierigkeiten beim Sprechen haben, sich effektiver auszudrücken. Lehrerinnen und Lehrer an der Kinder können ebenfalls die Grundlagen der Gebärdensprache erlernen, die Kommunikation zu erleichtern. Alternative Kommunikationsgeräte. Montessori kann Alternative Kommunikationsgeräte wie Bildkarten oder Digital Kommunikationshilfen bereitstellen. Diese Geräte helfen Kindern, ihre Bedürfnisse und Gedanken zu vermitteln, insbesondere wenn sie Schwierigkeiten beim Sprechen haben. Unterstützt Kommunikation. Montessori fördert den Einsatz unterstützter Kommunikationstechniken, bei denen Kinder visuell, auditiv oder taktil Hilfsmittel verwenden, ihre Bedürfnisse und Gedanken auszudrücken. Dies kann Symbol, Schaltflächen oder Piktogramm umfassen. Förderung der Kommunikationsfähigkeiten. Individuell Plan. Montessori erstellt individuell Bildungsplan, die speziellen Bedürfnisse und Fähigkeiten jedes Kindes berücksichtigen. Dies ermöglicht es, gezielte Unterstützung für die Entwicklung der Kommunikationsfähigkeiten bereitzustellen. Gemeinschaftliche Interaktion. Kinder werden ermutigt, miteinander in Kontakt zu treten und sich gegenseitig zu unterstützen. In einer inklusiven Montessori-Umgebung lernen Kinder, die Vielfalt der Kommunikationsstil zu akzeptieren und zu schätzen. Lehrer-Kind-Interaktion. Montessori-Lehrerinnen und Lehrer sind einverhaltsam und achten darauf, wie jedes Kind kommuniziert. Sie passen ihre Kommunikationsweise an die individuellen Bedürfnisse und ermutigen die Kinder, sich auszudrücken. Kommunikationshilfen. Montessori verwendet visuell und auditiv Hilfsmittel, die Kommunikation zu unterstützen. Dazu gehören Tafeln, Symbol und Hagerort, sicherzustellen, dass Kinder in der Lage sind, am Unterrichten und den Aktivitäten teilzunehmen. Bedeutung von Gebärdensprachend Kommunikationstechniken.
Die Integration von Gebärdensprachen alternativen Kommunikationstechniken in die Montessori-Methode trägt dazu bei, die Inklusion und Teilhabe aller Kinder zu fördern. Sie ermöglicht Kindern, sich auszudrücken, sich verstanden zu fühlen und aktiv am Lernprozess teilzunehmen. Die Verwendung von Gebärdensprachen alternativen Kommunikationshilfen betont die Vielfalt der Kommunikationsstil und respektiert die Individualität eines jeden Kindes. Die Montessori-Pädagogik legt großen Wert auf eine ganzheitliche Bildung und fördert die Entwicklung von sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten. Die Einbeziehung von Gebärdensprachen Kommunikationstechniken ist ein weiterer Schritt, sicherzustellen, dass alle Kinder die bestmögliche Bildung erhalten und ihre Fähigkeiten wohl entfalten können. Die Montessori-Methode fördert die motorische Entwicklung von Kindern, dass sie einen ganzheitlichen Ansatz zur Bildung verfolgt und die Bedeutung von körperlicher Aktivität und Bewegung in der Kindheit betont. Hier sind einige Prinzipien und Aktivitäten im Montessori-Konzept, die dazu beitragen, die motorische Entwicklung von Kindern zu unterstützen. Prinzipien der motorischen Entwicklung nach Montessori. Freie Bewegung. In Montessori umgebunden haben Kinder die Freiheit, sich zu bewegen und ihre körperlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Dies beinhaltet das Klettern, Balancieren, Laufen, Hüpfen und andere motorische Aktivitäten. Vorbereitet Umgebung. Montessori-Umgebungen sind darauf ausgerichtet, die motorische Entwicklung zu unterstützen. Sie bieten sicher und herausfordernd Räume, in denen Kinder ihre motorischen Fähigkeiten erproben können. Selbstregulation. Montessori ermutigt Kinder, ihre körperlichen Bedürfnisse zu erkennen und selbstständig zu regulieren. Dies bedeutet, dass Kinder lernen, wann sie sich bewegen müssen und wann Ruhe angebracht ist. Grob und Feinmotorik. Montessori unterstützt die Entwicklungssaal der grobmotorischen Fähigkeiten, z. B. das Klettern auf Spielgeräten, als auch der feinmotorischen Fähigkeiten, z. B. das Arbeiten mit Montessori-Materialien wie Perlen oder Puzzle. Aktivitäten zur motorischen Entwicklung im Montessori-Konzept. Bewegungsraum. Montessori-Umgebungen verfügen oft über spezielle Bewegungsräume, in denen Kinder ihre motorischen Fähigkeiten entfalten können. Dies können Klettergerüst, Balancierbacken und andere Aktivitäten sein. Montessori-Materialien. Viele Montessori-Materialien erfordern feinmotorische Fertigkeiten, sie zu verwenden. Zum Beispiel müssen Kinder Perlen aufstellen, Puzzles zusammenstellen oder Sandpaper-Buchstaben nachzeichnen. Outdoor-Aktivitäten. Montessori legt Wert auf Aktivitäten im Freien. Kinder haben die Möglichkeit, im Garten zu spielen, in der Natur zu erkunden und Sport zu treiben, ihre motorischen Fähigkeiten zu entwickeln. Bewegungsspiel. Montessori fördert Spiel und Aktivitäten, die körperliche Geschicklichkeit und Koordination entwickeln. Dazu gehören Spiel wie Sackhüpfen, Seilspringen und Ballspiel. Alltagsaufgaben. Kinder lernen, alltägliche Aufgaben wie Anziehen, Schuhbinden und Tischdecken zu bewältigen. Diese Aktivitäten fördern die feinmotorischen Fähigkeiten und die Selbstständigkeit. Achtsame Bewegung. Montessori lehrt Kinder, achtsam mit ihrem eigenen Körper umzugehen und auf seine Bedürfnisse zu hören. Dies schließt Ruhepausen und Entspannungsübungen ein. Bedeutung der motorischen Entwicklung. Die motorische Entwicklung ist von entscheidender Bedeutung für die ganzheitliche Entwicklung von Kindern.
Sie tragt nicht nur zur körperlichen Fitness bei, sondern hat auch einen Einfluss auf die kognitiven und sozialen Fähigkeiten. Kinder, die ihre motorischen Fähigkeiten gut entwickeln, sind oft besser in der Lage, sich zu konzentrieren, Aufgaben zu bewältigen und soziale Interaktionen zu meistern. Die Montessori-Pädagogik fördert die motorische Entwicklung durch aktiv, konzentriert Aktivitäten und schafft eine Umgebung, in der Kinder ihre Fähigkeiten auf natürliche Weise entfalten können. Dies stärkt das Selbstbewusstsein, die Unabhängigkeit und die Freuden der Bewegung, was für die gesamtkindliche Entwicklung von großer Bedeutung ist. Fein und Grobmotorik fördern Montessori. Die Montessori-Methode legt großen Wert auf die Förderung sowohl der Fein als auch der Grobmotorik bei Kindern, da diese Fähigkeiten eine entscheidende Rolle in der ganzheitlichen Entwicklung spielen. Hier sind einige Prinzipien und Aktivitäten im Montessori-Konzept, die dazu beitragen, sowohl die Fein als auch die Grobmotorik von Kindern zu unterstützen. Prinzipien zur Förderung der motorischen Entwicklung nach Montessori. Individueller Lernweg. Montessori erkennt die Vielfalt der Entwicklungsstufen bei Kindern und ermöglicht es jedem Kind, sein eigenes Tempo in der Entwicklung der Fein und Grobmotorik zu finden. Selbstständigkeit. Montessori ermutigt Kinder, selbstständig zu handeln und ihre motorischen Fähigkeiten zu nutzen, Aufgaben des täglichen Lebens zu bewältigen. Dies fördert die Selbstsicherheit und Unabhängigkeit. Vorbereitet Umgebung. Montessori-Umgebungen sind so gestaltet, dass sie die motorische Entwicklung unterstützen. Sie bieten Materialien und Aktivitäten, die Fein und Grobmotorik herausfordern und fördern. Achtsam-Bearbeitung. Montessori-Lehrerinnen und Lehrer beobachten die Fortschritt der Kinder genau und erkennen, wann sie Unterstützung benötigen oder neue Herausforderungen annehmen können. Aktivitäten zur Förderung der Feinmotorik im Montessori-Konzept. Montessori-Materialien. Die Montessori-Materialien sind so konzipiert, dass sie die Feinmotorik entwickeln. Beispielsweise erfordern das Arbeiten mit Perlen, das Schreiben mit Sandpapier, Buchstaben oder das Sortieren von geometrischen Formen präzisfindige Bewegungen. Naturmaterialien. Kinder haben die Möglichkeit, mit natürlichen Materialien wie Holz, Steinen und Sand zu arbeiten, was ihre Feinmotorik auf vielfältige Weise herausfordert. Basteln und Kunsthandwerk. Das Schneiden, Kleben, Malen und Basteln fördert die Feinmotorik und die Kreativität der Kinder. Aktivitäten zur Förderung der Grobmotorik im Montessori-Konzept. Klettergerät. Montessori-Umgebungen können Klettergerät und Spielgerät bieten, auf denen Kinder ihre Grobmotorik entwickeln, ihre Muskulatur stärken und ihre Balance verbessern können. Bewegungsspiel. Spiel im Freien, wie Fängen, Hüpfen, Springen und Balancieren, fördern die Grobmotorik und die soziale Interaktion. Gartenarbeit. Das Arbeiten im Garten, das Pflanzen, Graben und Pflegen von Pflanzen, erfordert körperliche Aktivität und trägt zur Entwicklung der Grobmotorik bei. Sportliche Aktivitäten. Montessori kann sportliche Aktivitäten wie Fußball, Basketball, Tennis und Yoga in den Lehrplan aufnehmen, die Grobmotorik zu fördern und die koordinativen Fähigkeiten zu entwickeln. Bedeutung der Fein und Grobmotorik. Die Entwicklung der Fein und Grobmotorik ist entscheidend für die körperliche, kognitive und soziale Entwicklung von Kindern. Feinmotorische Fähigkeiten ermöglichen es Kindern,
Prozeisaufgaben wie das Schreiben, das Malen und das Arbeiten mit kleinen Objekten zu bewältigen. Grobmotorische Fähigkeiten sind Verbewegungen und Aktivitäten wie Laufen, Springen, Balancieren und das Spielen im Freien von großer Bedeutung. Die Montessori-Pädagogik fördert die motorische Entwicklung durch ein Vielzahl von Aktivitäten und Materialien, die Kinder herausfordern und ihre Fähigkeiten erweitern. Dies ganzheitlich Herangehensweise trägt dazu bei, dass Kinder selbstbewusst, unabhängig und körperlich aktiv lernen werden, die in der Lage sind, sich erfolgreich in ihrer Umwelt zu bewegen. Aktivitäten zur Verbesserung der Koordination Montessori. Die Montessori-Methode integriert gezielt Aktivitäten zur Verbesserung der Koordination von Kindern. Eine gute Koordination ist entscheidend für die motorische Entwicklung und die Fähigkeit, Aufgaben des täglichen Lebens zu bewältigen. Hier sind einige Aktivitäten und Prinzipien im Montessori-Konzept, die Koordination fördern. Prinzipien zur Förderung der Koordination nach Montessori. Individuell Bedürfnis. Montessori erkennt die Vielfalt der individuellen Bedürfnisse und Entwicklungsstufen. Jedes Kind wird in seiner Koordination gefördert, basierend auf seinen individuellen Voraussetzungen. Achtsam Bearbeitung. Montessori-Lehrerinnen und Lehrer bearbeiten die Kinder genau, festzustellen, welche Bereiche der Koordination verbessert werden müssen. Dies ermöglicht es, gezielt Unterstützung anzubieten. Freebewegung. Montessori ermöglicht den Kindern die Freebewegung und die Auswahl von Aktivitäten, die ihre Koordination herausfordern und verbessern. Aktivitäten zur Verbesserung der Koordination im Montessori-Konzept. Balancieren. Kinder haben die Möglichkeit, auf Balken, Brettern oder Linien zu balancieren. Das fördert das Gleichgewicht und die Koordination. Kleinmotorische Aktivitäten. Montessori-Materialien wie das Schrauben und Schneiden mit Kinderscheren erfordern Prozess-Hand-Augen-Koordination. Körperspiel. Spiel, bei denen Kinder ihren Körper steuern müssen, wie Hüpfen über Hindernisse oder das Imitieren von Tieren, fördern die Koordination. Tanz und Rhythmus. Kinder lernen Tanzschritt und entwickeln ein Gespür für Rhythmus und Bewegungskoordination. Sport und Ballspiel. Das Spielen von Sportarten wie Fußball, Basketball oder Tennis schult die Koordination von Auge und Hand bzw. Fuß. Feinmotorische Aktivitäten. Das Arbeiten mit Montessori-Materialien, wie das Legen von Perlen auf Einskender, verbessert die feinmotorische Koordination. Bedeutung der Koordination. Die Koordination ist von entscheidender Bedeutung für die körperliche, kognitive und soziale Entwicklung von Kindern. Sie beeinflusst die Fähigkeit, Aufgaben des täglichen Lebens zu bewältigen, Bewegungen geschickt auszuführen und sich sicher in der Umwelt zu bewegen. Eine gute Koordination trägt auch zur Entwicklung der Fein- und Grobmotorik bei. Die Montessori-Pädagogik fördert die Koordination, indem sie gezielt Aktivitäten und Materialien bereitstellt, die Kinder herausfordern und ihre Fähigkeiten erweitern. Dies geschieht auf ein Kind zentriert, spielerisch Weise, die Freuden der Bewegung und die Unabhängigkeit in der Bewältigung alltäglicher Aufgaben fördert. Die Entwicklung einer guten Koordination ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem selbstbewussten und kompetenten Individuum. Sozial und emotionelle Entwicklung Montessori. Die Montessori-Methode legt großen Wert auf die soziale und emotionelle Entwicklung von Kindern. Sie erkennt die Bedeutung von sozialen Fähigkeiten,
emotionaler Intelligenz und Beziehungen für eine umfassende Bildung. Hier sind einige Prinzipien und Aktivitäten im Montessori-Konzept, die dazu beitragen, die soziale und emotionale Entwicklung von Kindern zu fördern. Prinzipien zur Förderung der sozialen und emotionalen Entwicklung nach Montessori. Respekt vor der Individualität. Montessori respektiert die Einzigartigkeit jedes Kindes und fördert die Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls. Free Will und Selbstregulation. Montessori gibt den Kindern die Freiheit, ihre Aktivitäten zu wählen und ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Dies fördert die Fähigkeit zur Selbstregulation. Vorbildfunktion. Montessori-Lehrerinnen und Lehrer dienen als Vorbilder für soziales Verhalten und emotionale Intelligenz. Sie zeigen den Kindern, wie man Konflikt löst, Empathie siegt und respektvoll miteinander umgeht. Vorbereitet Umgebung. Montessori-Umgebungen sind so gestaltet, dass sie soziales Lernen und emotionale Entwicklung fördern. Sie bieten Materialien und Aktivitäten, die Zusammenarbeit und Kommunikation unterstützen. Aktivitäten zur Förderung der sozialen und emotionalen Entwicklung im Montessori-Konzept. Gemeinschaftsarbeit. Kinder arbeiten oft gemeinsamen Projekten und Aktivitäten. Dies fördert die soziale Interaktion, die Kooperation und das Teilen. Konfliktlösung. Montessori lehrt Kinder, wie man Konflikt auf respektvoll Weise löst und wie man Kompromiss eingeht. Empathieübungen. Kinder lernen, Empathie zu zeigen und die Gefühle anderer zu verstehen, indem sie über ihre eigenen Gefühle sprechen und Geschichten erzählen. Alltagsaufgaben. Kinder werden in die täglichen Aufgaben der Gemeinschaft einbezogen, wie das Tischdecken oder das Saubermachen. Dies fördert die Verantwortung und das Zusammengehörigkeitsgefühl. Reflexion und Selbstbewusstsein. Montessori ermutigt Kinder, über ihre eigenen Gefühle und Handlungen nachzudenken. Dies hilft ihnen, ein starkes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Freispiel. Montessori gibt den Kindern Zeit und Raum für Freispiel, bei dem sie ihre sozialen Fähigkeiten entwickeln und Beziehungen zu Gleichaltrigen aufbauen. Bedeutung der sozialen und emotionalen Entwicklung. Die soziale und emotionale Entwicklung ist von entscheidender Bedeutung für das Wohlbefinden und die erfolgreiche Integration in die Gesellschaft. Sie beeinflusst die Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen, Empathie zu zeigen, Konflikt zu bewältigen und Selbstregulation zu erlernen. Eine gute soziale und emotionale Entwicklung fördert auch das Selbstbewusstsein und die Selbstakzeptanz. Die Montessori-Pädagogik betont die Bedeutung von sozialen und emotionalen Fähigkeiten und schafft eine Umgebung, in der Kinder lernen können, sich selbst und andere zu respektieren. Dies trägt dazu bei, dass sie selbstbewusst, mitfühlend und sozial kompetent Individuen werden, die in der Lage sind, ihre Gefühle zu verstehen und effektiv mit anderen zu kommunizieren. Gemeinschaft und soziale Interaktion Montessori. Die Montessori-Methode legt großen Wert auf die Förderung von Gemeinschaft und sozialer Interaktion unter den Kindern. Sie schafft eine Umgebung, in der Kinder die Bedeutung von sozialen Beziehungen und Zusammenarbeit verstehen und schätzen lernen. Hier sind einige Prinzipien und Aktivitäten im Montessori-Konzept, die dazu beitragen, Gemeinschaft und soziale Interaktion zu fördern. Prinzipien zur Förderung von Gemeinschaft und sozialer Interaktion nach Montessori. Respekt vor Vielfalt. Montessori fördert den Respekt vor der Vielfalt der individuellen Fähigkeiten,
Interessen und Hintergrund der Kinder. Dies schafft eine inklusive Gemeinschaft. Free Will und Selbstregulation. Montessori gibt den Kindern die Freiheit, ihre Aktivitäten zu wählen und ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Dies fördert die Fähigkeit zur Selbstregulation und Selbstständigkeit. Gemeinschaftssinn. Montessori ermutigt Kinder, Verantwortung für ihre Umgebung und ihre Gemeinschaft zu übernehmen. Dies schließt das Teilen von Aufgaben wie das Tischdecken oder das Saubermachen ein. Konfliktlösung. Montessori lehrt Kinder, wie man Konflikt auf respektvolle Weise löst und wie man Kompromisse eingeht. Dies fördert ein harmonisches Zusammenleben. Aktivitäten zur Förderung von Gemeinschaft und sozialer Interaktion im Montessori-Konzept. Gemeinschaftsarbeit. Kinder arbeiten oft gemeinsamen Projekten und Aktivitäten. Dies fördert die soziale Interaktion, die Kooperation und das Teilen. Gemeinsame Aktivitäten. Montessori fördert Gruppenaktivitäten wie das Lesen in der Gruppe, das gemeinsame Lernen und das Musizieren, den Gemeinschaftssinn zu stärken. Morgenkreis. In vielen Montessori-Umgebungen gibt es einen täglichen Morgenkreis, bei dem die Kinder zusammenkommen, sich zu begrüßen, zu singen und Aktivitäten zu planen. Gemeinschaftsprojekt. Kinder arbeiten an gemeinsamen Projekten, die Zusammenarbeit und den Gemeinschaftsgeist fördern. Wie ZB das Pflanzen eines Gartens oder die Organisation von Veranstaltungen. Fest und Feiern. Montessori schafft Gelegenheiten für Fest und Feiern, bei denen Kinder und Eltern zusammenkommen, die Gemeinschaft zu stärken. Gegenseitige Hilfe. Kinder helfen sich gegenseitig, sei es beim Ansehen, beim Lernen oder beim Lassen von Aufgaben. Dies fördert den Gemeinschaftssinn und das Teilen von Fähigkeiten. Bedeutung von Gemeinschaft und sozialer Interaktion. Die Fähigkeit zur sozialen Interaktion und die Erfahrung von Gemeinschaft sind von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung von Kindern. Sie lernen, Beziehungen zu anderen aufzubauen, Empathie zu zeigen und in einer Gruppe zu koexistieren. Gemeinschaft und soziale Interaktion fördern auch die Selbstregulation, das Verständnis für Vielfalt und die Teamarbeit. Die Montessori-Pädagogik betont die Bedeutung von Gemeinschaft und sozialer Interaktion, indem sie eine Umgebung schafft, in der Kinder respektvolles Miteinander und Teamarbeit erleben können. Dies trägt dazu bei, dass sie verantwortungsbewusst, sozial kompetent und aufgeschlossen Individuen werden, die in der Lage sind, in der Gemeinschaft und in der Gesellschaft erfolgreich zu agieren. Emotional Intelligenz und Selbstregulation Montessori. Die Montessori-Methode legt großen Wert auf die Förderung emotionaler Intelligenz und Selbstregulation bei Kindern. Sie erkennt die Bedeutung der emotionalen Entwicklung und wie sie die soziale und kognitive Entwicklung beeinflusst. Hier sind einige Prinzipien und Aktivitäten im Montessori-Konzept, die dazu beitragen, emotional Intelligenz und Selbstregulation zu fördern. Prinzipien zur Förderung emotionaler Intelligenz und Selbstregulation nach Montessori. Achtsamkeit. Montessori lehrt Kinder, achtsam gegenüber ihren eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer zu sein. Dies fördert das Verständnis und die Empathie. Free Will und Selbstregulation. Montessori gibt den Kindern die Freiheit, ihre Aktivitäten zu wählen und ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Dies unterstützt die Entwicklung von Selbstregulation und Selbstkontrolle. Konfliktlösung. Montessori ermutigt Kinder,
Konflikt auf respektvoll Weise zu lassen und Kompromissen zu gehen. Dies fördert die emotionelle Intelligenz und die Fähigkeit zur Selbstregulation. Vorbereitet Umgebung. Montessori-Umgebungen sind so gestaltet, dass sie Materialien und Aktivitäten bieten, die emotionelle Entwicklung unterstützen. Kinder haben die Möglichkeit, ihre Gefühle durch kreative Ausdrucksformen zu verarbeiten. Aktivitäten zur Förderung emotionaler Intelligenz und Selbstregulation im Montessori-Konzept. Gefühlskarten. Kinder können Karten oder Bilder verwenden, ihre Gefühle auszudrücken und zu lernen, wie man mit Emotionen umgeht. Gemeinsam Gespräch. Montessori-Lehrerinnen und Lehrer führen Gespräch über Gefühle und ermutigen die Kinder, über ihre eigenen Gefühle zu sprechen. Kreativer Ausdruck. Kinder haben die Möglichkeit, ihre Gefühle durch Kunst und kreative Aktivitäten auszudrücken, was ihnen hilft, Emotionen zu verarbeiten. Konfliktlösungsübungen. Kinder lernen, Konflikt auf respektvoll Weise zu lassen, indem sie in reellen Spielen Konfliktsituationen nachstellen und Lösungen erarbeiten. Achtsamkeitsübungen. Kinder werden in Achtsamkeitsübungen wie Meditation und Atemübungen eingefordert, Selbstregulation zu fördern. Bedeutung von emotionaler Intelligenz und Selbstregulation. Emotionelle Intelligenz und Selbstregulation sind entscheidend Fähigkeiten für das Wohlbefinden und den Erfolg im Leben. Kinder, die emotionelle Intelligenz entwickeln, können ihre eigenen Gefühle verstehen, ausdrücken und kontrollieren. Sie sind auch in der Lage, Empathie für die Gefühle anderer zu zeigen und in sozialen Beziehungen erfolgreich zu sein. Die Montessori-Pädagogik betont die Förderung emotionaler Intelligenz und Selbstregulation, indem sie eine Umgebung schafft, in der Kinder lernen, ihre Gefühle zu akzeptieren und konstruktiv damit umzugehen. Dies trägt dazu bei, dass sie selbstbewusst, einfühlsam und sozial kompetent Individuen werden, die in der Lage sind, ihre eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse anderer zu respektieren. Elternschaft im Montessori-Stil. Achtsam Beobachtung. Montessori-Eltern beobachten ihr Kind achtsam, sehen Stärken, Schwächen und Interessen zu erkennen. Dies ermöglicht es, die Unterstützung gezielt anzupassen. Cooperation und Communication. Eltern und Erzieher arbeiten zusammen, eine konsistente Erziehungsstruktur zu schaffen. Offene Communication ist entscheidend, die Bedürfnisse des Kindes zu verstehen und zu erfüllen. Vorbildfunktion. Montessori-Eltern dienen als Vorbilder für respektvolles Verhalten und zeigen, wie Konflikt gelöst werden und wie man achtsam miteinander umgeht. Praktiken der Elternschaft im Montessori-Stil. Vorbereitung der Umgebung. Montessori-Eltern gestalten die häusliche Umgebung so, dass sie die Selbstständigkeit und das Lernen ihres Kindes fördert. Sie bieten Montessori-Materialien und schaffen Ordnung, Freiheit und Selbstregulation. Eltern geben ihrem Kind die Freiheit, in gewissem Maße Aktivitäten zu wählen und Entscheidungen zu treffen. Sie ermutigen zur Selbstregulation und Selbstständigkeit. Gemeinsames Lernen. Montessori-Eltern nehmen am Lernprozess ihres Kindes teil und unterstützen es dabei, neue Fähigkeiten zu erlernen. Sie ermutigen zum Vergenstellen und Forschen. Achtsam Communication. Eltern hören aufmerksam zu und beantworten die Fragen ihres Kindes. Sie ermutigen zur verbalen Kommunikation und zur Ausdrucksfähigkeit. Bedeutung der Elternschaft im Montessori-Stil.
Die Elternschaft im Montessori-Stil betont die Partnerschaft zwischen Eltern und Erziehern, das Kind bestmöglich zu unterstützen. Dies fördert ihn und Entwicklung und ein starkes Selbstbewusstsein beim Kind. Die Eltern lernen, die Bedürfnisse und Interessen ihres Kindes zu respektieren und zu fördern, was zu einem positiven und respektvollen Umgang miteinander fördert. Die Montessori-Pädagogik schätzt die Rolle der Eltern als wichtigen Einfluss auf die Bildung und die soziale Entwicklung des Kindes. Die Eltern sind Partner in der Gestaltung einer Umgebung, in der das Kind sein volles Potenzial entfalten kann. Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erziehern ermöglicht es, das Kind in seiner Gesamtheit zu unterstützen und zu fördern. Die Rolle der Eltern in der Montessori-Erziehung. Die Rolle der Eltern in der Montessori-Erziehung ist von entscheidender Bedeutung und unterscheidet sich in einigen Aspekten von traditionellen Erziehungsansätzen. Montessori betrachtet die Eltern als wesentlich Partner in der Bildung und Entwicklung ihres Kindes. Hier sind einige Schlüsselaspekte der Rolle der Eltern in der Montessori-Erziehung. Partnerschaft und Zusammenarbeit. Montessori fördert eine partnerschaftliche Beziehung zwischen Eltern und Erziehern. Die Eltern werden als Partner angesehen, die aktiv an der Bildung ihres Kindes teilnehmen und mit den Erziehern zusammenarbeiten. Achtsam-Bearbeitung. Eltern werden ermutigt, ihr Kind achtsam zu bearbeiten, seine Interessen, Bedürfnisse und Stärken zu erkennen. Dies ermöglicht es, die Unterstützung gezielt anzupassen und das Kind individuell zu fördern. Respekt vor der Individualität. Montessori-Eltern respektieren die Individualität ihres Kindes und fördern seine Selbstständigkeit. Sie erkennen, dass jedes Kind unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen hat. Vorbildfunktion. Eltern dienen als Vorbilder für respektvolles Verhalten und achtsame Interaktion. Sie zeigen, wie Konflikt gelöst, Empathie gezeigt und respektvoll miteinander umgegangen wird. Vorbereitung der häuslichen Umgebung. Montessori-Eltern gestalten die häusliche Umgebung so, dass sie die Selbstständigkeit und das Lernen ihres Kindes fördert. Sie bieten Montessori-Materialien und schaffen Ordnung, Freiheit und Selbstregulation. Eltern geben ihrem Kind die Freiheit, in gewissem Maße Aktivitäten zu wählen und Entscheidungen zu treffen. Sie ermutigen zur Selbstregulation und Selbstständigkeit. Gemeinsames Lernen. Montessori-Eltern nehmen am Lernprozess ihres Kindes teil und unterstützen es dabei, neue Fähigkeiten zu erlernen. Sie ermutigen zum Fragenstellen und Forschen. Achtsame Communication. Eltern hören aufmerksam zu und beantworten die Fragen ihres Kindes. Sie ermutigen zur verbalen Kommunikation und zur Ausdrucksfähigkeit. Die Rolle der Eltern in der Montessori-Erziehung ist aktiv und engagiert. Sie sind nicht nur Zuschauer, sondern aktiv Teilnehmer im Bildungsprozess ihres Kindes. Die partnerschaftliche Beziehung zwischen Eltern, Kind und Erziehern schafft eine unterstützende Umgebung, in der das Kind in seiner Gesamtheit gefördert und ermutigt wird, sein Potenzial zu entfalten. Die Eltern werden zu wichtigen Wegbegleitern auf dem Bildungsweg ihres Kindes. Gemeinsames Lernen und Erleben Montessori. In der Montessori-Pädagogik wird gemeinsames Lernen und Erleben als wichtiger Bestandteil der Bildung und Entwicklung von Kindern betrachtet. Die Montessori-Methode schafft eine Umgebung, in der Kinder die Gelegenheit haben, miteinander zu lernen, zu kooperieren und Erfahrungen zu teilen. Hier sind einige Prinzipien und Aktivitäten,
die das gemeinsame Lernen und Erleben im Montessori-Stil fördern. Prinzipien des gemeinsamen Lernens und Erlebens in der Montessori-Pädagogik. Cooperation und soziale Interaktion. Montessori legt Wert auf die soziale Entwicklung der Kinder. Sie ermutigt Kinder dazu, miteinander zu arbeiten, Ideen auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. Gemeinschaftssinn. Montessori fördert das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Kinder lernen, gemeinsam Verantwortung für ihre Umgebung zu übernehmen und zu kooperieren. Gegenseitiges Lernen. Kinder lernen nicht nur von Erwachsenen, sondern auch voneinander. Die Vielfalt der Erfahrungen und Fähigkeiten in der Gruppe bereichert das Lernen. Verantwortung und Zusammenarbeit. Kinder übernehmen gemeinsam Verantwortung für die Pflege der Umgebung und der Montessori-Materialien. Sie lernen, wie Zusammenarbeit zu einem harmonischen Zusammenleben beiträgt. Aktivitäten zur Förderung des gemeinsamen Lernens und Erlebens im Montessori-Konzept. Gemeinsam Projekt. Kinder arbeiten an gemeinsamen Projekten und Aktivitäten, bei denen sie kooperieren und ihr Wissen teilen. Gemeinsames Lernen an Montessori-Materialien. Kinder können gemeinsam mit Montessori-Materialien arbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Kooperative Spiel. Montessori fördert Kooperative Spiel, bei denen Kinder zusammenarbeiten, Ziel zu erreichen und Probleme zu lösen. Gemeinsame Aktivitäten im Freispiel. Kinder haben die Möglichkeit, im Freispiel miteinander zu spielen und zu lernen. Gemeinsam Morgenkreis. In vielen Montessori-Umgebungen gibt es täglich Morgenkreis, bei denen Kinder zusammenkommen, sich zu begrüßen, zu singen und Aktivitäten zu planen. Gemeinschaftsfest und Feiern. Montessori schafft Gelegenheiten für Fest und Feiern, bei denen Kinder und Eltern zusammenkommen, die Gemeinschaft zu stärken. Bedeutung des gemeinsamen Lernens und Erlebens. Das gemeinsame Lernen und Erleben in der Montessori-Pädagogik fördert die soziale und emotionale Entwicklung der Kinder. Sie lernen, wie man in einer Gruppe zusammenarbeitet, Konflikt löst, Empathie siegt und Verantwortung für die Gemeinschaft übernimmt. Das gemeinsame Lernen stärkt auch den Gemeinschaftssinn und das Selbstbewusstsein der Kinder. Die Montessori-Pädagogik betont die Bedeutung des gemeinsamen Lernens und Erlebens, indem sie eine Umgebung schafft, in der Kinder die Möglichkeit haben, voneinander zu lernen und als Gemeinschaft zu wachsen. Dies trägt dazu bei, dass sie respektvoll, kooperativ und sozial kompetent Individuen werden, die in der Lage sind, in der Gesellschaft erfolgreich zu agieren. Alltag und Praxis Montessori. Der Montessori-Ansatz betont die Integration der Montessori-Prinzipien in den Alltag und die Praxis, eine Umgebung zu schaffen, in der Kinder eigenständig lernen und sich entwickeln können. Hier sind einige Schlüsselaspekte des Alltags und der Praxis im Montessori-Konzept. Alltag und Praxis im Montessori-Konzept. Vorbereitet Umgebung. Die Montessori-Umgebung ist sorgfältig vorbereitet, die Selbstständigkeit und das eigenständige Lernen der Kinder zu fördern. Montessori-Materialien sind leicht zugänglich und ansprechend präsentiert. Free Will. Kinder haben die Freiheit, ihre Aktivitäten und Materialien zu wählen. Sie entscheiden, womit sie arbeiten möchten und in welchem Tempo sie lernen. Individuelles Lernen. Montessori fördert das individuelle Lernen, bei dem jedes Kind seinen eigenen Interessen und Fähigkeiten folgen kann.
Lehrerinnen und Lehrer beobachten die Kinder und passen die Unterstützungen. Concentration. Kinder werden ermutigt, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren und die zu einem Abschluss zu bringen. Dies fördert die Fähigkeit zur Selbstregulation. Wiederholung. Montessori erkennt die Bedeutung der Wiederholung im Lernprozess. Kinder haben die Möglichkeit, Aufgaben so oft zu wiederholen, wie sie es für notwendig halten. Förderung der Unabhängigkeit. Kinder werden ermutigt, alltägliche Aufgaben wie Ansehen, Tischdecken und so Böhmerchen ständig zu erledigen. Dies fördert ihre Selbstständigkeit. Achtsam Beobachtung. Lehrerinnen und Lehrer beobachten die Kinder achtsam, ihre Bedürfnisse und Interessen zu erkennen. Dies ermöglicht es, die Unterstützung individuell anzupassen. Gemeinschaftsgefühl. Montessori fördert das Gemeinschaftsgefühl, indem Kinder zusammenarbeiten, Verantwortung für ihre Umgebung übernehmen und Konflikt respektvoll lassen. Materialien und Aktivitäten. Montessori-Materialien sind so gestaltet, dass sie die Sinn ansprechen und das Lernen erleichtern. Sie sind strukturiert und selbsterklärend. Selbstbeurteilung. Kinder lernen, sich selbst zu bewerten und ihre eigenen Fortschritte zu erkennen. Dies fördert das Selbstbewusstsein. Bedeutung des Alltags und der Praxis im Montessori-Konzept. Der Alltag und die Praxis im Montessori-Konzept sind darauf ausgerichtet, eine Umgebung zu schaffen, in der Kinder eigenständig lernen, Selbstvertrauen aufbauen und ihre Fähigkeiten entwickeln können. Dies fördert die Selbstständigkeit, die Konzentration, die Selbstregulation und die soziale Kompetenz der Kinder. Montessori lehrt die Kinder, Verantwortung für ihre Umgebung zu übernehmen und sich aktiv in ihrem eigenen Lernprozess zu beteiligen. Die Montessori-Pädagogik schätzt die Bedeutung des Alltags und der Praxis, indem sie eine Umgebung schafft, in der Kinder in ihrem eigenen Tempo und gemäß ihren eigenen Interessen lernen können. Dies ermöglicht es ihnen, sich zu selbstständigen, neugierigen und verantwortungsbewussten Individuen zu entwickeln. Praktische Tipps zur Umsetzung zu Haus Montessori. Die Montessori-Pädagogik kann auch zu Haus erfolgreich umgesetzt werden, die individuelle Entwicklung und das Lernen eines Kindes zu fördern. Hier sind einige praktische Tipps, wie Sie Montessori-Prinzipien in Ihrem Zuhause integrieren können. Vorbereitet Umgebung schaffen. Gestalten Sie einen Bereich in Ihrem Zuhause, der für Ihr Kind zugänglich ist und Montessori-Materialien zur Alltagsgegenstand enthält, die es eigenständig verwenden kann. Dies kann ein Bereich für Spielzeug, Bücher und Aktivitäten sein. Freiwilligen. Erlauben Sie Ihrem Kind die Auswahl seiner Aktivitäten und Materialien. Stellen Sie sicher, dass die ausgewählten Gegenstände altersgerecht und sicher sind. Ordnung und Struktur. Halten Sie die Umgebung ordentlich und gut organisiert, Ihrem Kind ein Gefühl der Übersicht und der Kontrolle zu geben. Verwenden Sie Regal, Behälter, den Licht erreichbar und geordnet zu halten. Selbstständigkeit fördern. Ermutigen Sie Ihr Kind, alltägliche Aufgaben selbstständig zu erledigen, wie Ansehen, Tischdecken und Aufräumen. Bieten Sie Hilfestellung und Anleitung, wenn nötig, und lassen Sie es dann eigenständig arbeiten. Achtsam Beobachtung. Beobachten Sie Ihr Kind aufmerksam, seine Interessen und Bedürfnisse zu erkennen. Bieten Sie Materialien und Aktivitäten an, die seinen Interessen entsprechen.
Konzentration Unterstützen. Ermutigen sich kind. Sich auf eine Aktivität zu konzentrieren. Ununterbrochen. Vermeiden Sie Ablenkungen und bieten Sie ihnen ruhigen Raum für konzentriertes Arbeiten. Gemeinsames Lernen und Erleben. Bieten Sie Möglichkeiten für gemeinsame Aktivitäten und Projekten, bei denen ihr kind mit anderen lernt und zusammenarbeitet. Materialien zur Sinnstellung. Bieten Sie Materialien, die Sinn ansprechen und die Entwicklung der Sinn fördern. Wie Puzzles. Montessori-Materialien zur Sinnstellung und Naturmaterialien. Selbstevaluation. Ermutigen sich kind. Sich selbst zu bewerten und sein eigenen Fortschritt zu erkennen. Loben Sie sein Bemühungen und Erfolg. Gemeinschaftsgefühl. Betonen Sie die Bedeutung von Respekt, Empathie und Verantwortung für die Gemeinschaft. Lehren Sie Konfliktlösung und das Teilen von Verantwortung. Butcher und Lesserzeit. Fördern Sie die Liebsam Lesen, indem Sie ein Vielzahl von Büchern zur Verfügung stellen und regelmäßig Lesserzeit in den Tagesablauf integrieren. Naturerlebnis. Nutzen Sie die Naturalslernumgebung. Unternehmungen im Freien. Wie Spaziergänge. Gartenarbeit Naturbeobachtungen. Fördern die Neugier und das Verständnis für die Umwelt. Die Umsetzung von Montessori-Prinzipien zu Hause erfordert Geduld, Flexibilität und Achtsamkeit. Jedes Kind ist einzigartig, und die Anpassung der Montessori-Prinzipien an die individuellen Bedürfnisse und Interessen ihres Kindes ist entscheidend. Achten Sie darauf, eine unterstützende und liebevolle Umgebung zu schaffen, in der ihr Kind in seinem eigenen Tempo lernen und wachsen kann. Beispiel für Montessori-Aktivitäten für verschiedene Altersgruppen. Verschiedene Altersgruppen. Für Kleinkinder. 1-3 Jahre. Schütten und Gießen. Stellen Sie Ihrem Kind klein Krug und Becher zur Verfügung und laden Sie es ein. Wasser von einem Behälter in einen anderen zu gießen. Dies fördert die Feinmotorik und Konzentration. Formen sortieren. Bieten Sie Ihrem Kind Holzformen und passend Löchern, in die es die Formen einsetzen kann. Dies fördert die Formerkennung und die Hand-Auge-Koordination. Alltagsaufgaben. Lassen Sie ihr Kind bei einfachen Alltagsaufgaben wie Tischdecken, Abwaschen oder Aufräumen mithelfen. Dies vermittelt ein Gefühl der Selbstständigkeit und Verantwortung. Für Kindergartenkinder. 3-6 Jahre. Sandpaper Buchstaben. Mit Sandpaper Buchstaben können Kinder Buchstaben fallen und nachzeichnen. Das Schreiben und Lesen zu erlernen. Zellenbrett. Ein Zellenbrett mit Zellenketten und farbigen Perlen hilft Kindern, die Konzept der Mathematik zu erfassen. Wie das Sollen, die Addition und die Subtraction. Geography Puzzle. Montessori Geography Puzzle ermöglichen es Kindern, die Kontinent, Länder und ihre Hauptstadt kennenzulernen. Für Grundschulkinder. 6-12 Jahre. Selbstgestützforschen. Lassen Sie Kinder Selbstgestützforschungsprojekt durchführen, bei denen Sie Fragen stellen, Experiment durchführen und Informationen sammeln. Zeitliste erstellen. Kinder können ein Zeitliste erstellen, historische Ereignisse zuordnen und zu verstehen. Praktische Lebenskompetenzen. Lehren Sie Kinder, wie man Malzeiten kocht, Nord, repariert und grundlegend handwerklich Fähigkeiten entwickelt. Verjugendlich. 12+ Jahre. Selbstbestimmt lernen. Jugendlich können Themen wählen, die sie interessieren, und selbstgesteuert lernen. Dies kann die Forschung zu einem Projekt,
Das Schreiben eines Buches oder das Erlernen einer neuen Fertigkeit umfassen. Discussion und Debatten. Ermutigen Sie jugendlich zu diskutieren und debatten über aktuelle Themen. Kritisches Denken und Kommunikationsfähigkeiten zu fördern. Praktikum und Freiwilligenarbeit. Unterstützen Sie jugendlich dabei. Praktika oder Freiwilligenarbeit in Bereichen zu absolvieren, die Sie ansprechen, praktische Erfahrungen zu sammeln. Die Montessori-Pädagogik legt großen Wert auf individuelles Lernen und die Entwicklung von Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Die Aktivitäten können an die Interessen und Fähigkeiten des Kindes angepasst werden, die Freude am Lernen zu fördern und ihn ganzheitlich Bildung zu ermöglichen. Die Bedeutung der Montessori-Pädagogik für die freundliche Entwicklung. Die Montessori-Pädagogik hat eine bedeutsame Rolle in der freundlichen Entwicklung und Bildung. Sie betont die Achtung vor der Einzigartigkeit eines jeden Kindes und fördert die individuelle Entwicklung in den entscheidenden frühen Jahren. Hier sind einige wichtige Aspekte der Bedeutung der Montessori-Pädagogik für die freundliche Entwicklung. Respekt vor dem Kind. Die Montessori-Pädagogik basiert auf dem tiefen Respekt vor dem Kind. Die schafft eine Umgebung, in der Kinder sich sicher und wertgeschätzt fühlen. Ein positives Selbstwertgefühl ist entscheidend für die Entwicklung. Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Montessori ermutigt Kinder, selbstständig zu arbeiten und Verantwortung für ihre Aktivitäten zu übernehmen. Dies fördert die Entwicklung von Eigenverantwortung, Selbstvertrauen und organisatorischen Fähigkeiten. Freiwahl und Selbstbestimmung. Kinder haben die Freiheit, Aktivitäten und Materialien nach ihren eigenen Interessen und Bedürfnissen zu wählen. Dies ermöglicht es ihnen, eigennützig zu verfolgen und intrinsische Motivation zu entwickeln. Sensorisches Lernen. Die Montessori-Umgebung ist reich an sensorischen Materialien, die die Entwicklung der Sinn fördern. Dies ist entscheidend für die früheren Entwicklung und die Wahrnehmungsfähigkeiten. Handlungsorientiertes Lernen. Montessori legt Wert auf handlungsorientiertes Lernen, bei dem Kinder durch konkrete Erfahrungen lernen. Dies fördert das Verständnis und die Umsetzung von Konzepten. Soziale Interaktion und Friedenserziehung. Montessori fördert soziale Interaktion und das Erlernen von Konfliktlösungsstrategien. Dies ist wichtig für die soziale und emotionale Entwicklung. Betonung der Kreativität. Montessori ermöglicht Kindern, kreativ zu sein und ihre eigenen Lösungen zu finden. Dies fördert die Kreativdenkfähigkeit und Problemlösungskompetenz. Respekt vor der Umwelt. Montessori lehrt Kinder, die Umwelt zu respektieren und zu schützen. Dies fördert Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit. Ganzheitlich Bildung. Die Montessori-Pädagogik betrachtet Bildung als ganzheitlichen Prozess, der die kognitiv, emotional, sozial und physische Entwicklung einschließt. Dies unterstützt die vielseitige Entwicklung eines Kindes. Vorbereitung auf das Leben. Montessori ermutigt Kinder dazu, lebenspraktische Fähigkeiten zu erlernen, die ihnen im Alltag und in der Zukunft nützlich sein werden. Die Montessori-Pädagogik bietet eine holistische Herangehensweise an die freundliche Bildung und fördert die individuelle Entfaltung des Kindes. Sie schafft eine Umgebung, in der Kinder Freude am Lernen empfinden, kritisches Denken entwickeln und eine starke Grundlage für ihre zukünftige Bildung und ihr soziales Engagement aufbauen können.
Die Bedeutung der Montessori-Pädagogik für die frühkindliche Entwicklung liegt in ihrer Unterstützung der ganzheitlichen Entwicklung des Kindes und ihrer Fokussierung auf Respekt, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung. 250 Aktivitäten für Zuhause Montessori 0-13 Jahre. Hier finden Sie viele Aktivitäten für Zuhause im Alter von 0 bis 13 Jahren, die Ihnen helfen können. Für Kleinkinder 0-3 Jahre. Texturen erkunden. Bieten Sie ein Vielzahl von Materialien mit unterschiedlichen Texturen an, wie Stoff, Bürsten, Holz und Papier, damit Ihr Kind die verschiedenen Oberflächen ertasten kann. Sortierspiel. Geben Sie Ihrem Kind Gegenstand mit verschiedenen Formen oder Farben und lassen Sie es die sortieren. Dies fördert die Feinmotorik und das Erkennen von Mustern. Spielzeug Rotation. Wechseln Sie regelmäßig die Spielzeug aus, die Neugier Ihres Kindes aufrecht zu halten und ihm die Möglichkeit zu bieten, mit verschiedenen Materialien zu experimentieren. Wasseraktivitäten. Lassen Sie Ihr Kind mit Wasser in einer Flaschenschüssel spielen. Geben Sie ihm Becher, Schaufeln und Gießgefoß, das Gießen und Schöpfen zu üben. Naturbeobachtungen. Nehmen Sie Ihr Kind mit nach draußen, die Natur zu entdecken. Beobachten Sie gemeinsam Vögel, Blumen und Insekten. Spiegelspiel. Stellen Sie Ihnen kindersicheren Spiegel auf, damit Ihr Kind sich selbst betrachten kann. Dies fördert die Selbsterkennung und die soziale Interaktion. Musik und Rhythmus. Bieten Sie Musikinstrument wie Rasseln, Trommeln und Xylophonen, damit Ihr Kind den Klang und das Rhythmusgefühl entwickeln kann. Bauklotz und Stapelspiel. Geben Sie Ihrem Kind Baustein und Block, damit es Turmbauen und Stapelkonzept erkennen kann. Schatten und Lichtspiel. Verwenden Sie ein Taschenlamp, Schatten und die Wand zu werfen. Ihr Kind kann versuchen, die Schatten zu finden und zu verstehen. Wie Licht funktioniert. Gartenarbeit. Lassen Sie Ihr Kind im Garten mithelfen. Es kann Blumen pflanzen, Erdumgraben und Kleinaufgaben zur Pflege von Pflanzen übernehmen. Schwarmtransfer. Legen Sie zwei Schalen mit Wasser vor Ihr Kind, mit einem Schwarm und die andere leer. Ihr Kind kann den Schwarm im Wasser trunken und dann das Wasser in die leere Schale ausdrücken. Dies fördert die Feinmotorik und das Verständnis von Volumen. Sensory Playdau. Bereiten Sie selbstgemachtes Playdau mit verschiedenen Düften oder Texturen vor, damit Ihr Kind damit formen und experimentieren kann. Taschenlampenspiel. Lassen Sie Ihr Kind mit einer Taschenlampe in einem dunklen Raum Licht- und Schattenspiel spielen. Es kann versuchen, Formen und Muster auf die Wand zu projizieren. Musikalische Shorts. Füllen Sie Gläser oder Behälter mit unterschiedlich viel Wasser und lassen Sie Ihr Kind mit einem Löffel auf sie klopfen, verschiedene zu erzeugen. Fotos betrachten. Erstellen Sie ein kleines Fotoalbum mit Bildern von Familienmitgliedern, Haustieren und Orten, die Ihr Kind kennt. Gemeinsam können Sie die Fotos betrachten und über die abgebildeten Personen und Ort sprechen. Naturmaterialien entdecken. Sammeln Sie Naturmaterialien wie Blätter, Stein, Blumen und Zapfen und lassen Sie Ihr Kind sie bewahren und erkunden. Kleinhaushaltsaufgaben. Ihr Kind kann Kleinaufgaben übernehmen, wie das Wischen des Bodens mit einem kleinen Besen oder das Abwischen von Oberflächen mit einem Wischentuch. Mülltrennungsspiel.
Bieten Sie Ihrem Kind Recycling Materialien und erklären Sie, wie sie getrennt werden. Lassen Sie Ihr Kind die Materialien in die entsprechenden Behälter legen. Kleidung ansehen. Sehen Sie Ihrem Kind, wie man sich selbst und aussieht. Dies fördert die Selbstständigkeit und die feinmotorischen Fähigkeiten. Meditation und Entspannung. Fahren Sie einfach Atem und Entspannungsübungen durch, Ihrem Kind zu helfen, sich zu beruhigen und seine Aufmerksamkeit zu lenken. Schockhelpfert oder Whip. Ein Schockhelpfert oder ein Whip bietet Gelegenheit zur Bewegung und fördert das Gleichgewicht. Clean Gießen und Pflanzen. Ihr Kind kann clean Pflanzen oder Blumen im Haus oder im Garten gießen, was Währendwirkungsbewusstsein und Verbindung zur Natur fördert. Spiegelspiel. Legen Sie mehrere Spiegel unterschiedlicher Größe und Form in die Umgebung Ihres Kindes. Ihr Kind kann sich selbst betrachten und die Spiegel verwenden, Licht und Schatten zu erkennen. Erkennung von Obst und Gemüse. Lassen Sie Ihr Kind verschiedene Obst und Gemüsesorten mit den Händen erkennen. Es kann Ihre Texte, Farben und Geruch entdecken. Nestchenspiel. Bieten Sie verschiedene Behälter und Gegenstände, die in die Behälter gesteckt werden können. Ihr Kind kann Gegenstände sortieren und in verschiedene Behälter legen. Klangflaschen. Füllen Sie Klärplastikflaschen mit Reis, Bohnen oder anderen Materialien und verschließen Sie sie fest. Ihr Kind kann die Flaschen schütteln und die verschiedenen Klänge hören. Farbige Reisscanner. Farben Sie Reisscanner mit Lebensmittelfarben verschiedenen Farben. Ihr Kind kann sie in verschiedenen Aktivitäten verwenden, wie sortieren, schaufeln und gießen, Tischdecken und Servietten falten. Sehen Sie Ihrem Kind, wie man den Tisch deckt und Servietten faltet. Dies fördert praktische Lebenskompetenzen. Fotos in Büchern oder auf Karten betrachten. Erstellen Sie Bücher oder Karten mit Fotos von Familienmitgliedern und Freunden. Ihr Kind kann die Fotos betrachten und die Namen der Personen lernen. Clean Pappen oder Kuscheltier waschen. Bieten Sie ein clean Wahn mit Wasser und etwas Seifen, damit Ihr Kind sein Pappen oder Kuscheltier waschen kann. Dies fördert die Pflegekompetenzen. Farbige Reifen sortieren. Bieten Sie verschiedene farbige Reifen oder Ringen und lassen Sie Ihr Kind dies nach Farbe sortieren. Schatzsuch. Verstecken Sie clean Gegenstand im Sand oder in Reis und lassen Sie Ihr Kind auf Schatzsuch gehen, sie zu finden. Schwarmausringen. Geben Sie Ihrem Kind Feuchtschwarm und lassen Sie es üben. Das Wasser aus innen auszeringen. Das fördert die Feinmotorik. Einfach Puzzles. Bieten Sie Ihrem Kind einfach Holzpuzzles mit großen Teilen, die es zusammensetzen kann. Namensschilder. Erstellen Sie Namensschilder für Familienmitglieder und lassen Sie Ihr Kind die Namen den passenden Personen zuordnen. Musikalisches Instrument. Bieten Sie verschiedene Musikinstrumente wie Rasseln, Xylophon oder Trommeln, das Interesse an Musik und Rhythmus zu wecken. Stoffrest erforschen. Geben Sie Ihrem Kind Stoffrest in verschiedenen Farben und Texturen, damit es dies erforschen und mit ihnen spielen kann. Löffel und Schüsseln. Ihr Kind kann üben, Lebensmittel von einer Schüssel in ein anderem zu füllen, was die Koordination und Feinmotorik fördert. Globen und Weltkarten. Sehen Sie Ihrem Kind Globen und Weltkarten, erst Einblick in die Geografie zu geben. Bedespes mit Schwimmfiguren. Ihr Kind kann mit schwimmenden Spielzeugen und Figuren in der Bedeutung spielen.
Umspassend Wasser Erfaringen zusammen. Borsten aus Naturmaterialien. Bieten sie Borsten aus Holz, Stein oder anderen natürlichen Materialien, damit Kind sein Kreativität beim Bauen entfalten kann. Wasch aufhängen. Lassen Sie Kind clean Waschstuck wie Pappenkleidung oder Lodschen aufhängen, die Feinmotorik zu fördern. Vorlesen und Bücher erkunden. Nehmen Sie sich Zeit, Bücher vorzulesen und gemeinsam Bilderbücher anzuschauen. Diskutieren Sie über die Geschichten und Bilder. Kleintierfiguren und Lebensraum. Kind kann Kleintierfiguren in verschiedenen Lebensräumen platzieren, die Tierwelt zu erkunden. Musikalisch Schatzig. Verstärken Sie Klein Musikinstrument im Raum und lassen Sie Kind Sie suchen und damit spielen. Match und Sandspiel. Im Freien können Sie Ihrem Kind die Möglichkeit bieten, im Sand oder Match zu spielen und dabei die Sinn zu entdecken. Tierspielen erkunden. Verwenden Sie Bilder oder Abdruck von Tierspielen, damit Kind die verschiedenen Fußabdruck identifizieren kann. Naturmaterialien sammeln. Gehen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind in die Natur und sammeln Sie Stein, Blätter, Stocken und der Naturmaterialien. Zortelspiel mit Alltagsgegenständen. Kind kann Alltagsgegenstand wie Kissen, Spielzeugotis oder Bauklotz sollen, die Mathematik spielerisch zu entdecken. Brief und Namen erkennen. Zeigen Sie Ihrem Kind Buchstaben und erklären Sie, wie Sie zusammen weiterbilden. Kind kann auch anfangen, Buchstaben in seinem Namen zu erkennen. Taschenlampen Abenteuer. Lassen Sie Kind mit einer Taschenlampe Schatten und die Wand werfen und dies erkunden. Es kann Formen und Muster nachzeichnen. Sie finden Spaß. Gemeinsam Sie finden Posten und beobachten, wie Sie schweben und platzen. Kind kann versuchen, die Blasen zu fangen. Kopf- und Backaktivitäten. Kind kann bei einfachen Kopf- und Backaktivitäten helfen, wie das Rühren von Teig, das Schneiden von weichen Früchten oder das Vorbereiten von Sandwiches. Puppenwasch. Kind kann sein Puppen oder Kuscheltier in einem kleinen Waschbecken oder immer waschen und anschließend trocknen. Bilderbücher selbst gestalten. Lassen Sie Kind Bilderbücher gestalten, indem es Zeichnungen oder Bilder aus Zeitschriften auf Papier klettend Geschichten erzählt. Verkleidungsspiel. Stellen Sie ein Kist mit Verkleidungsstücken wie Hüten, Schals und Taschen bereit, damit Kind sich verkleiden und Rollenspiel spielen kann. Tiergeräusch erkennen. Spielen Sie Tiergeräusch ab und lassen Sie Kind raten, welches Tier dazu gehört. Dies fördert die auditive Wahrnehmung. Bahnhof oder Schungelsitz. Bieten Sie Spielsachen und Figuren. Die Szenen aus einem Bahnhof oder Dschungel darstellen, die Fantasie anzeigen. Schneiden und kleben. Kind kann mit Kinderschere und Klebstoff arbeiten, Papier zu schneiden und zu kleben und ein Kunstwerk zu gestalten. Gemeinsames Picknick. Machen Sie ein Picknick im Garten oder im Wohnzimmer und lassen Sie Kind bei der Vorbereitung und dem Servieren helfen. Für Kindergartenkinder. 3-6 Jahre. Sternenbearbeitung. Führen Sie Kind in die Astronomie ein, indem Sie nachts Stern betrachten und Sternenbilder identifizieren. Puzzlekarten. Bieten Sie Ihrem Kind Karten mit verschiedenen Puzzleteilen, die es zusammensetzen kann, Formen und Muster zu erkennen. Buchstabenerkundung. Lassen Sie Kind Buchstaben erkennen,
in dem sie Sand oder Race nachzeichnet oder mit magnetischen Buchstaben spielt. Zieten wo, Kind kann lernen. Die Ziet anhand einer einfachen Abzulesen und die Zieten zu identifizieren. Sprachkursen. Bieten Sie Kursen mit Bildern und dazugehörigen Wörtern, die Wortschätzerweiterung und das Lesen zu fördern. Kalender und Gerätzeiten. Lassen Sie Kind Ihnen Kalender führen und die Gerätzeiten zu wichtig Termin und fertig markieren. Kleinforscher. Unterstützen Sie Kind bei wissenschaftlichen Experimenten und Beobachtungen. 10 Nuge zu wecken. Wissenschaftlich Sammlungen. Kind kann in Sammlung von Steinen, Blättern oder anderen Naturmaterialien erstellen und diese erforschen. Pflanzen und Gartenarbeit. Gemeinsam können Sie Pflanzen pflegen, Blumen anbauen und den Lebenszyklus von Pflanzen erforschen. Kunstprojekt. Lassen Sie Kind Creative Kunstprojekt durchführen, bei denen es verschiedene Materialien und Techniken verwenden kann. Mathematische Materialien. Bieten Sie mathematische Materialien wie Zahlstabchen, Palanketten oder geometrische Formen, mathematische Konzepte zu erforschen. Geographie und Länder. Kind kann Karten und Globen verwenden, verschiedene Länder und Kulturen zu entdecken. Musik und Rhythmus. Lassen Sie Kind Musikinstrument spielen, Rhythmen erstellen und Musikstück hören, das musikalische Verständnis zu entwickeln. Fremdsprachen. Einführung in Fremdsprachen durch einfach Wörter und Sorts in anderen Sprachen. Kleinreparaturen. Kind kann einfach Reparaturaufgaben erlernen, wie das Zusammenbauen von Möbeln oder das Befestigen von Napfen. Kochen und Backen. Gemeinsam können Sie einfach gerecht kochen und backen, mathematisch und praktisch Fähigkeiten zu fördern. Dramatisches Spiel. Bieten Sie Kostüm und Requisiten an, damit Kind in Rollenspielen verschiedene Szenarien nachstellen kann. Erkundung der Umwelt. Gemeinsam können Sie die Natur erkunden, Wanderungen unternehmen und Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Geschichten erzählen. Kind kann Geschichten erfinden, aufschreiben und illustrieren, 10 kreativen Schreiben solche Fähigkeiten zu entwickeln. Gesundheits- und Hygieneübungen. Lehren Sie Kind die Bedeutung von Gesundheit und Hygiene, wie Handwaschen und gesunde Ernährung. Buchstabensuppen. Verwenden Sie magnetisch Buchstaben und lassen Sie Kind Wörter bilden, indem es die Buchstaben in ein Buchstabensuppe ausreißt. Geometrische Formen erkunden. Kind kann geometrische Formen aus verschiedenen Materialien erstellen und diese kombinieren, neue Muster und Formen zu entdecken. Buchstabenkarten. Erstellen Sie Karten mit Buchstaben und Bildern von Gegenständen, die mit diesem Buchstaben beginnen. Kind kann die Karten kombinieren und passend Wörter erstellen. Bienenbearbeitung. Lernen Sie gemeinsam über Bienen und deren Bedeutung für die Natur, indem Sie Bienen bei der Arbeit beobachten. Umweltschutzprojekt. Kind kann ein kleines Umweltschutzprojekt initiieren, wie das Sammeln von Müll im Park oder das Anpflanzen von Bäumen. Theater aufführen. Kind kann klein Theaterstück aufführen, entweder allein oder mit Geschwistern und Freunden, 10 kreative Ausdrucksfähigkeit zu fördern. Kleingärtner. Gemeinsam können Sie einen Garten anlegen, indem Kind Verantwortung für Pflanzen übernimmt und sich sie kümmert. Wissenschaftlich Experiment. Führen Sie einfach wissenschaftlich Experiment durch,
Wie das Mischen von Farben oder das Untersuchen von Schwimmen und Sinken. Zur Bearbeitung. Besuchen Sie Zoos. Tierparks oder bearbeiten Sie Vögel und Tiere in der freien Natur, das Verständnis für die Tierwelt zu erweitern. Länder und Kulturen. Kind kann verschiedene Länder und Kulturen erforschen, indem es traditionelle Kleidung, Musik und Brauch kennenlernt. Richtung und Kartografie. Verwenden Sie Kompass und Karten, die Richtung und das Verständnis von Landkarten zu erkunden. Farbenformsortierung. Kind kann Gegenstand nach Farben und Formen sortieren, das kognitive Verständnis zu stärken. Musikinstrument bauen. Ermutigen Sie Kind, einfach Musikinstrument aus Alltagsgegenständen herzustellen, wie Trommeln aus Kartons oder Flöten aus Strohhalmen. Naturkunst. Kind kann Kunstwerk aus Naturmaterialien wie Blättern, Blumen und Stöcken gestalten. Tierstimmen raten. Spielen Sie Tiergeräusch ab und lassen Sie Kind raten, welches Tier das Geräusch erzeugt. Kleingeist bewerten. Kind kann ein Kleintippeti oder ein Treffen mit Freunden organisieren und Geist bewerten. Stort und Verkehrsmittel. Lernen Sie über verschiedene Verkehrsmittel und Stort, indem Sie Karten und Modell verwenden. Wetterbearbeitung. Kind kann das Wetter bearbeiten und Aufzeichnungen darüber führen, ein Verständnis für Klima und Wetterphänomene zu entwickeln. Geschichten schreiben. Kind kann Geschichten schreiben und illustrieren, die schriftstellerischen Fähigkeiten zu fördern. Kleines Handwerk. Bieten Sie Bestellmaterialien, damit Kind Creative Handwerksprojekt durchführen kann, wie das Herstellen von Schmuck oder kleinen Dekorationen. Mathematisch Spiel im Freien. Nutzen Sie den Garten oder Park, mathematisch Spiel im Freien zu spielen, wie das Sollen von Blumen, Steinen oder Vögeln. Geschichtenkarten. Erstellen Sie Karten mit Bildern, die verschiedene Szenen oder Geschichten darstellen, und lassen Sie Kind diese Karten verwenden, Geschichten zu erfinden. Sternbilder erkunden. Bei klaren Nachrichten können Sie Sternbilder am Himmel betrachten und gemeinsam erkunden, welche Sternbilder es gibt. Kunstgalerie Besuchen Sie eine Kunstgalerie oder ein Museum und lassen Sie Kind Kunstwerk betrachten und darüber sprechen. Kleinexperiment. Führen Sie einfach naturwissenschaftlich Experiment durch, wie das Mischen von Farben oder das Bearbeiten von Pflanzenwachstum. Gesundheitlichen. Gemeinsam können Sie Gesundheitsmalseiten zubereiten und über Gesundheitlichen sprechen. Bewegung und Yoga. Kind kann Bewegungs- und Yogaübungen machen, die Körperwahrnehmung und die motorischen Fähigkeiten zu fördern. Kleinhaushaltsaufgaben. Geben Sie Ihrem Kind Aufgaben im Haushalt, wie das Tischdecken, das Sortieren von Wasch oder das Reinigen von Spielzeug. Naturbearbeitung. Kind kann verschiedene Pflanzen, Blumen und Tiere in der Natur bearbeiten und zeichnen. Musikinstrument erkunden. Lassen Sie Kind verschiedene Musikinstrument ausprobieren und Klang erkunden. Fremdsprachen lernen. Einführung in ein Fremdsprach durch einfach Wörter und Sorts in anderen Sprachen. Kleinreparaturen. Kind kann einfach Reparaturaufgaben erlernen, wie das Befestigen von Napfen oder das Reparieren von Spielzeug. Kochen und Backen. Gemeinsam können Sie einfach gerecht kochen und backen, mathematisch und praktisch Fähigkeiten zu fördern. Dramatisches Spiel.
Bieten Sie Kostüm und Requisiten, damit ihr Kind in Rollenspielen verschiedene Szenarien nachstellen kann. Erkundung der Umwelt. Gemeinsam können Sie die Natur erkunden, wandern Unternehmen und Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Geschichten erzählen. Ihr Kind kann Geschichten erfinden, aufschreiben und illustrieren. Sein kreativen Schreiben solche Fähigkeiten zu entwickeln. Gesundheitlichen Übungen. Lernen Sie ihr Kind die Bedeutung von Gesundheit und Hygiene. Wie Hornduischen und Gesundernährung. Mathematische Materialien. Bieten Sie mathematische Materialien wie Zahlstabchen, Palenketten oder geometrische Formen. Mathematische Konzept zu erforschen. Geographie und Länder. Ihr Kind kann Karten und Globen verwenden. Verschiedene Länder und Kulturen zu entdecken. Musik und Rhythmus. Lassen Sie ihr Kind Musikinstrument spielen. Rhythmen erstellen und Musikstück hören. Das musikalische Verständnis zu entwickeln. Für Grundschulkinder. 6-9 Jahre. Pflanzenpflege Gartenarbeit. Ihr Kind kann im Garten oder auf dem Balkon Pflanzen pflegen und Gemüse anbauen. Naturbearbeitung. Gemeinsam können Sie Ausflüge in die Natur unternehmen. Tiere und Pflanzen zu beobachten und Notizen zu machen. Wissenschaftsexperiment. Lassen Sie ihr Kind naturwissenschaftlich Experiment durchführen. Wie das Untersuchen von Magnetismus oder das Züchten von Kristallen. Buchprojekt. Ihr Kind kann Bücher schreiben und illustrieren. Sein Schreibend kreativen Fähigkeiten zu entwickeln. Kartographie und Orientierung. Ihr Kind kann Karten verwenden. Ort zu erkunden und Orientierungsfähigkeiten zu entwickeln. Kulturelle Erfahrung. Besuchen Sie Museen. Historische Stätten und kulturelle Veranstaltungen. Das Verständnis für Geschichte und Kultur zu vertiefen. Werkzeuge und Handwerk. Lernen Sie gemeinsam die Verwendung von Werkzeugen und lassen Sie ihr Kind ein Fachhandwerksprojekt durchführen. Experiment mit Elektrizität. Ihr Kind kann einfach elektrische Schaltungen erstellen und verstehen, wie Elektrizität funktioniert. Mathematische Rätsel und Spiel. Bieten Sie Ihrem Kind mathematische Rätsel und Spielen, mathematische Fähigkeiten zu vertiefen. Kochkurs. Gemeinsam können Sie Kochkurs besuchen oder Mahlzeiten aus verschiedenen Ländern zubereiten. Die kulinarische Vielfalt zu entdecken. Musik und Instrument. Ihr Kind kann ein Musikinstrument erlernen und musikalische Fähigkeiten entwickeln. Fremdsprachen lernen. Erfahrung in Fremdsprachen durch einfach Conversation und Grundlagen in anderen Sprachen. Handarbeiten und Noten. Ihr Kind kann Grundlagen des Nochens erlernen und kleine Projekte herstellen. Mikroskopische Beobachtungen. Lassen Sie ihr Kind mit einem Mikroskop winzige Organismen und Strukturen untersuchen. Recyclingprojekt. Ihr Kind kann Recyclingprojekte initiieren und verstehen, wie wichtig Recycling für die Umwelt ist. Fahrradreparatur. Lernen Sie gemeinsam die Grundlagen der Fahrradreparatur, Verständnis für Mechanik zu entwickeln. Kunstgeschichte und Malen. Ihr Kind kann verschiedene Kunststile und Künstler kennenlernen und ein Kunstwerk im Stil berühmter Künstler erstellen. Vogelbeobachtung. Gemeinsam können Sie Vogel beobachten und Vogelarten identifizieren. Astronomie. Ihr Kind kann Teleskop verwenden, den Himmel zu erkunden und die Sterne zu beobachten. Projekt zur Umweltsensibilisierung.
IHR kind kann sich an Umweltschutzprojekten beteiligen, wie dem Pflanzen von Bäumen oder dem Reinigen von Flüssen. Geographische Kundungen. IHR kind kann ein eigenes geographisches Projekt starten. Länder und Kontinent auf einer Weltkarte markieren und Wissenswertes über verschiedene Regionen recherchieren. Sprachentwicklung. Bieten Sie Ihrem Kind Bücher auf verschiedenen Lesestufen, sein Leseverhältnissen zu fördern, und ermutigen Sie es zum Schreiben eigener Geschichten. Wissenschaftliche Feldforschung. IHR kind kann Naturbeobachtungen und Feldforschungen durchführen, Pflanzen, Tiere und ökologische Prozesse zu studieren. Handwerklich Projekt. Lassen Sie IHR kind komplexe Handwerksprojekt wie Holzarbeitung oder das Nähen von Kleidungsstücken angehen. Experiment mit erneuerbaren Energien. Ermutigen Sie IHR kind. Experiment mit erneuerbaren Energien wie Solarenergie oder Windenergie durchzuführen. Wirtschaftsverständnis. Einführung in wirtschaftlich Konzept wie Budgetierung. Sparen und investieren. Fremdsprachen Vertiefung. IHR kind kann sein Fremdsprachenkenntnis vertiefen, indem es Bücher und Film in der Fremdsprache liest bzw. anschaut und Gesprochen der Fremdsprache fördert. Experiment mit Flugzeugen und Luftfahrt. IHR kind kann Papierflugzeug basteln. Modellflugzeug bauen und die Grundlagen der Luftfahrt erforschen. Roboterbau und Programmierung. Einführung in die Robotik und Programmierung von einfachen Robotern oder Computerprogrammen. Geschichtsforschung. IHR kind kann historische Ereignisse oder Persönlichkeiten erforschen und eigen Präsentationen oder Projekt dazu erstellen. Musikalische Komposition. IHR kind kann eigen Musikstück komponieren und musikalische Fähigkeiten weiterentwickeln. Bildend Kunst und Sculptur. Lassen Sie IHR kind mit verschiedenen künstlerischen Medien experimentieren und Skulpturen erstellen. Astronomie und Raumfahrt. IHR kind kann tiefer Einblick in die Astronomie und Raumfahrt erhalten und Teleskop verwenden, Planeten und Sterne zu beobachten. Kulinarische Kunst. Gemeinsam können Sie komplexe Rezepte kochen und IHR kind in die Feinheiten des Kochens einführen. Ökologische Projekt. IHR kind kann sich an Projekten zur Nachhaltigkeit und Umweltschutz beteiligen, wie dem Anlegen eines Schulgartens oder der Teilnehmen Recycling-Initiativen. MINT-Forscher. Mathematik. Informatik. Naturwissenschaften. Technik. IHR kind kann tiefer in die MINT-Forscher eintauchen und anspruchsvoller Experiment und Projekt in diesen Bereichen durchführen. Gesundheits- und Ernährungsprojekt. IHR kind kann Gesundheits- und Ernährungsprojekt starten, wie das Anlegen eines Gemüsegartens oder die Organisation von Sportveranstaltungen. Buchbesprechungen und Literaturkritik. IHR kind kann Bücher lesen und Buchbesprechungen oder Literaturkritiken verfassen. Verantwortung für Haustier. Wenn Sie Haustier haben, kann IHR kind sich dies kümmern und lernen. Verantwortung zu übernehmen. Soziales Engagement. IHR kind kann sich an sozialen Projekten oder gemeinnützigen Organisationen beteiligen, das Verantwortungsbewusstsein zu fördern und anderen zu helfen. Einführung in Philosophie. IHR kind kann grundlegend philosophische Konzepte wie Ethik, Logik und Moral kennenlernen. Medienkompetenz. Lernen Sie IHR kind den verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien und Internetquellen. Naturkunde und Ökologie. Gemeinsam können Sie Naturlehrpfad besuchen und die Vielfalt von Pflanzen und Tieren in der Umgebung erforschen.
Erkundung von Architektur und Design. Ich kind kann Grundlagen der Architektur und den Raum Gestaltung lernen und eigen Modell und Zeichnungen erstellen. Hallenforschung. Bei Interesse können Sie Hallen erkunden und mehr über Geologie und die Unterwelt erfahren. Mikroskopisch Beobachtungen in der Natur. Lassen Sie kind Mikroskop verwenden. Kleinst Laburen und natürliche Strukturen zu untersuchen. Kunst und Musikgeschichte. Kind kann Kunst und Musikgeschichte kennenlernen und berühmte Künstler und Komponisten erforschen. Schreibwerkstatt. Kind kann eigen Gedicht, Geschichten oder Essays schreiben und verfeinern. Keramik und Töpfern. Bieten Sie Ihrem Kind die Möglichkeit, mit Ton zu arbeiten und Keramikstück zu gestalten. Sprachwissenschaft. Kind kann sich mit linguistischen Konzepten und verschiedenen Sprachen beschäftigen. Forschungsprojekt. Kind kann eigenständige Forschungsprojekt zu einem selbst geordneten Thema durchführen. Computerprogrammierung und Codierung. Einführung in die Welt der Computerprogrammierung und das Erstellen von eigenen Codes. Theater und Schauspiel. Kind kann sich im Schauspiel üben und klein Theaterstück aufführen. Astronomieprojekt. Kind kann Projekt zur Astronomie durchführen, wie das Beobachten von Sternen oder die Erforschung des Sonnensystems. Geologie und Geschichte. Lassen Sie kind Geschichte sammeln und untersuchen, die Grundlagen der Geologie zu erlernen. Wettbewerb und Herausforderungen. Kind kann schulichen oder außerschulichen Wettbewerben teilnehmen, die seinen Interessen entsprechen. Bau von Flugmodellen. Kind kann Flugzeugmodell oder Drohnen bauen und fliegen lassen. Reparatur von Elektronik. Gemeinsam können Sie alte Elektronik gerät zerlegen und reparieren, die Funktionsweise zu verstehen. Papierherstellung und Recyclingprojekt. Kind kann eigens Recyclingpapier herstellen und Kreativprojekt damit gestalten. Soziales Engagement. Kind kann sich in sozialen Projekten oder Wohltätigkeitsorganisationen engagieren, anderen zu helfen und Sozialverantwortung zu übernehmen. Diese Aktivitäten bieten Grundschulkindern die Möglichkeit, ihre Interessen in verschiedenen Fachgebieten zu vertiefen und vielfältige Fähigkeiten zu entwickeln. Wollen Sie gemeinsam Projekt aus, die das Interesse Ihres Kindes wecken, und ermutigen Sie es, sein Wissen und seine Fähigkeiten weiter auszubauen. Verjugendlich. 9-12 Jahre. Selbstständiges Forschen. Jugendlich können eigenständige Forschungsprojekte zu Themen ihrer Wahl durchführen und Präsentationen darüber vorbereiten. Robotik und Programmierung. Vertieft Kenntnis in Robotik und Programmierung. Einschließlich des Baus und der Programmierung von komplexeren Robotern. Einführung in Philosophie und Ethik. Jugendlich können philosophische Diskussionen über moralische Fragen führen und ethische Prinzipien erforschen. Umweltschutzprojekt. Beteiligungen Umweltschutzprojekten wie der Pflege von Naturschutzgebieten oder der Durchführung von Müllsammelaktionen. Unternehmertum. Jugendlich können Geschäftsideen entwickeln, Businessplan erstellen und Kleinunternehmen gründen. Astronomie und Astrophysik. Vertiefte Erforschung von Astronomie und Astrophysik. Einschließlich der Beobachtung des Himmels und der Erkundung von schwarzen Löchern. Kunstreiche Vertiefung. Fortgeschritten Kunst- und Musikprojekt. Das Kreativtalent weiterzuentwickeln. Dramatische Kunst- und Theaterproduktionen.
Jugendlich können Ansprechsvolleren Theaterproduktionen teilnehmen oder eigen Theaterstück schreiben und aufführen. Sprachenprojekt. Vertiefung von Fremdsprachenkenntnissen durch die Lektür von Büchern und das Ansehen von Filmen in der Zielsprache. Gesundheitlichen Ohrungsprojekt. Jugendlich können Gesunden Ohrungsgewohnheiten erforschen. Kochkurs besuchen und Gesundheitsinitiativen starten. Kreatives Schreiben und Literaturstudium. Vertieft Auseinandersetzung mit literarischen Werken und das Schreiben von Romanen, Gedichten oder Essays. Historische Forschung. Vertiefung der historischen Forschung durch das Studium von Epochen, Ereignissen oder Persönlichkeiten der Geschichte. Mathematische Herausforderungen. Jugendlich können sich anspruchsvolleren mathematischen Herausforderungen stellen. Wie dem Lassen komplexe mathematische Rätsel und Problem. Musikalische Komposition und Performance. Komponieren eigener Musikstück und Durchführung von anspruchsvollen musikalischen Aufführungen. Elektronik und Technik. Vertiefte Erforschung von Elektronik und technischen Projekten. Wie dem Bau von elektronischen Schaltkreisen. Kulinarisch Kunst und Gourmet-Kochen. Vertiefte Erforschung der kulinarischen Welt und die Zubereitung anspruchsvoller Gerichte. Ingenieurwissenschaften. Jugendlich können sich in ingenieurwissenschaftlichen Projekten engagieren. Wie dem Bau von Modellbrücken oder Gebäuden. Linguistische Studien. Fortgeschrittene Linguistik und das Erforschen von Sprachstrukturen. Agrarwissenschaften und Gartenbau. Erforschung von Agrarwissenschaften. Landwirtschaft und Gartenbau. Wissenschaftsjournalismus. Jugendlich können wissenschaftliche Artikel schreiben und in Schulzeitungen oder Online-Plattformen veröffentlichen. Geopolitik und international Beziehungen. Jugendlich können sich mit globalen politischen Themen und internationalen Konflikten auseinandersetzen. Philanthropie und Wohltätigkeitsarbeit. Beteiligung an gemeinnützigen Projekten und die Unterstützung von wohltätigen Organisationen. Bühnentechnik und Regie. Vertiefte Erforschung von Bühnentechnik. Licht- und Tontechnik sowie die Regie von Theateraufführungen. Marinebiologie und Oceanographie. Jugendlich können die Welt der Meereswissenschaften erkunden und Ozean- und Meereslebewesen studieren. Nanowissenschaften und Nanotechnologie. Einführung in die Welt der Nanowissenschaften und die Manipulation von Materie auf atomarer und molekularer Ebene. Soziologie und Anthropologie. Studium von Gesellschaften und Kulturen sowie das Verständnis sozialer Strukturen. Einführung in die Psychologie. Grundlagen der Psychologie. Inklusive psychologischer Experiment und Untersuchungen. Bau von Teleskopen und astronomischen Beobachtungen. Bau von eigenen Teleskopen und vertiefte Erforschung des Universums. Reisen und Reisejournalismus. Jugendlich können Reisebericht und Reiseblogs verfassen und Reisen planen. Wissenschaftsolympiaden. Teilnehmen Wissenschaftsolympiaden oder Wettbewerben in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen. Datenwissenschaft und Statistik. Einführung in Datenanalyse. Statistik und die Verwendung von Datenvisualisierungen. Molekularbiologie und Genetik. Vertiefte Erforschung von Molekularbiologie und Genetik. Einschließlich genetischer Experiment. Bionik und Robotik Design. Jugendlich können lernen. Wie die Natur die Technik inspiriert und eigen bionische oder robotische Designs erstellen. Kunstgeschichte und Kritik. Vertieft Auseinandersetzung mit verschiedenen Kunstbeurteilungen und Kunstkritik. Tiefseetauchen und Meeresforschung. Erforschung der Tiefsee und das Verständnis der Ökosysteme in großen Meerestiefen.
Projektmanagement und Unternehmensführung. Jugendlich können Projekt planen und leiten. Einschließlich Budgetierung und Ressourcenmanagement. Geisteswissenschaften und Klassik. Studium der antiken Kulturen. Klassik und Philosophie. Literarische Übersetzungen. Jugendlich können literarisch Werken an der Sprachen übersetzen und so ihre Sprachfähigkeiten vertiefen. Nachhaltige Architektur und Stadtplanung. Vertiefte Erforschung von nachhaltigen Bauprojekten und städtebaulichen Konzepten. Flugzeugfliegen und Luftfahrttechnik. Einführung in das Fliegen und das Verständnis von Flugzeugtechnik. Energieeffizienz und erneuerbare. Jugendlich können sich mit Energieeffizienz und erneuerbaren Energiequellen wie Solarenergie und Windkraft beschäftigen. Mikrobiologie und Virologie. Vertiefte Erforschung von Mikroorganismen und Viren. Einschließlich mikrobiologischer Experiment. Archäologie und Ausgrabungen. Jugendlich können an archäologischen Ausgrabungen teilnehmen oder Simulationen durchführen. Weltraumtourismus und Weltraumforschung. Erforschung der Möglichkeiten des Weltraumtourismus und der zukünftigen Raumforschung. Verhaltensökonomie. Einführung in die Psychologie des wirtschaftlichen Handelns und des Konsumverhaltens. Marathonlaufen und Langstreckenrennen. Jugendlich können sich auf das Laufen von Marathons und Langstreckenrennen vorbereiten. Philately und Münzsammlung. Sammeln von Briefmarken und Münzen aus verschiedenen Ländern und Epochen. Geodäsie und Kartographie. Erforschung von Landvermessung und Kartenerstellung. Theoretische Physik. Vertiefte Erforschung von theoretischer Physik und abstrakten Konzepten der modernen Physik. Aktienhandel und Finanzmarkt. Einführung in den Aktienhandel und das Verständnis von Finanzmärkten. Kriminologie und Forensicwissenschaft. Jugendlich können sich mit Kriminalfällen und forensischen Untersuchungsmethoden beschäftigen. Medizinische Forschung. Erforschung von medizinischen Themen und die Durchführung von medizinischen Experimenten. Tierverhalten und Ethologie. Jugendlich können das Verhalten von Tieren studieren und ethologische Experiment durchführen. Tontechnik und Musikproduktion. Vertiefte Erforschung von Tontechnik und das Produzieren eigener Musikstück. Psychologische Forschung. Jugendlich können psychologische Studien durchführen und Experiment zur Erforschung des menschlichen Verhaltens planen. Sportwissenschaft und Athletik. Erforschung von sportlichen Leistungen und Athletiktraining. Schöne Kunst und Bildhauerei. Fortgeschritten Kunstreich Projekt. Einschließlich Skulptur und Plastiken. Astronomische Beobachtungen und Teleskopbau. Jugendlich können fortgeschritten Teleskop bauen und damit Himmelskörper erforschen. Robotik-Wettbewerb. Teilnehmen Robotik-Wettbewerben und Herausforderungen. Global Leadership und Diplomatie. Jugendlich können sich mit globalen politischen Themen und diplomatischen Beziehungen auseinandersetzen. Diese Aktivitäten bieten Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Interessen und Fähigkeiten auf einem fortgeschrittenen Niveau in verschiedenen Fachgebieten zu vertiefen und herausfordernd Projekte zu verfolgen. Ermutigen CIHR kind. Diejenigen Aktivitäten auszuwählen, die am meisten seinen Leidenschaften entsprechen, und unterstützen CS bei der Weiterentwicklung seiner Fähigkeiten und seines Wissens. Verjüngerwachsen. 13-18 Jahre. Forschungsexpeditionen. Die teilnehmen Forschungsexpeditionen in Bereichen wie Umweltwissenschaft, Geologie oder Meeresbiologie. Wissenschaftliches Publizieren. Das Schreiben und Veröffentlichen wissenschaftlicher Artikel oder Forschungsarbeiten.
Wissenschaftliche Konferenzen besuchen. Die Teilnehmen wissenschaftlichen Konferenzen und die Präsentation eigener Forschungsergebnis. Globaler Freiwilligendienst. Engagement in internationalen Freiwilligenprojekten und gemeinnützigen Organisationen. Erwachsenenbildung. Die Teilnehmen Hochschulkursen oder Online-Universitätskursen in Fachbereichen nach Wahl. Kunstgalerien und Ausstellungen kuratieren. Das Organisieren eigener Kunstausstellungen oder das Kuratieren von Galerien. Schreiben eines Buches oder Romans. Das Schreiben eines eigenen Buches oder Romans und die Veröffentlichung. Erfinder und Entrepreneurship. Die Gründung eines eigenen Unternehmens oder Startups. Naturwissenschaftlich Experiment. Vertieft-wissenschaftlich Experiment in Bereichen wie Chemie, Physik oder Biologie. Aktivismus und Sozialveränderung. Engagement in sozialen und politischen Aktivismusprojekten. Sprachliche Vertiefung. Vertieft Studien in einer oder mehreren Fremdsprachen und Übersetzen literarischer Werk. Astronomie und Astrophysikforschung. Die Teilnehmen professionellen Astronomieprojekten und Forschung im Bereich der Astrophysik. Hochleistungssport. Das Trainieren und Teilnehmen Wettkämpfen in verschiedenen Sportarten. Musikkomposition und Production. Das Komponieren von Musik und die Produktion eigener Musikalben. Roboterwettbewerb und Ingenieurwesen. Die Teilnehmen an Spruchswillen Robotikwettbewerben und die Entwicklung von Ingenieurprojekten. Kulturelle Studien und Ethnographie. Die Erforschung von verschiedenen Kulturen und Gesellschaften. Schreiben für Medien. Das Schreiben für Zeitungen, Magazin oder Online-Plattformen. Bildungsforschung. Die Teilnehmen Bildungsforschungsprojekten und das Arbeiten an Bildungsreformen. Philosophische Debatten und Diskussionen. Die Teilnehmen philosophischen Diskussionsrunden und die Organisation von Debatten. Reisen und interkultureller Austausch. Die Teilnehmen interkulturellen Austauschprogrammen und die Erkundung fremder Länder und Kulturen. Medizinisches Praktikum. Die Teilnehmen medizinischen Praktika und die Arbeit im Gesundheitswesen. Nachhaltige Landwirtschaft und Permakultur. Die Erforschung von nachhaltigen Landwirtschafts- und Permakulturtechniken. Geisteswissenschaftliche Forschung. Vertieft Forschung in den Geisteswissenschaften. Wie Literaturwissenschaft oder Geschichtsforschung. Schreiben von Drehbüchern und Filmproduktion. Das Schreiben von Drehbüchern und die Produktion eigener Film. Biotechnologie und Genbearbeitung. Die Erforschung von Biotechnologie und Genbearbeitungstechniken. Politische Karriere und Jugendparlament. Die Teilnehmen Jugendparlamenten und die Vorbereitung auf eine politische Karriere. Pädagogische Innovation. Die Entwicklung neuer pädagogischer Ansätze und Bildungsprogramm. Cybersecurity und Ethical Hacking. Die Erforschung von Cybersicherheit und ethischem Hacking. Informatik und Künstliche Intelligenz. Die Vertiefung in Informatik und Künstliche Intelligenz. Philharmonische Orchester und Musikdirektion. Die Teilnehmen Philharmonischen Orchestern und die Arbeit als Musikdirektor. Luft- und Raumfahrttechnik. Die Erforschung von Luft- und Raumfahrttechnik und das Arbeiten an Luftfahrtprojekten. Quantenphysik und Forschung. Die Vertiefung in Quantenphysik und theoretischer Forschung. Design und Medizin. Die Arbeit als Medizinerin und das Entwerfen eigener Medikalektionen. Ehrenamtliche Arbeit im Ausland. Die Teilnehmen internationalen Freiwilligenprojekten und Hilfsmissionen. Unterwasserforschung und Tauchen. Die Erforschung der Unterwasserwelt und das Tauchen in tiefen Gewässern. Psychiatrische Forschung und Therapie.
Die Vertiefung in psychiatrische Forschung und die Arbeit in der Therapie. Quantencomputing und Supercomputing. Die Erforschung von Quantencomputing und Supercomputing-Technologien. Raketentechnik und Raumfahrtforschung. Die Erforschung von Raketentechnik und Raumfahrtforschung. Wirtschaftsforschung und Makroökonomie. Die Vertiefung in Wirtschaftsforschung und makroökonomischen Studien. Nanomedizin und Gesundheitswissenschaften. Die Erforschung von Nanomedizin und Gesundheitswissenschaften. Raumgestaltung und Innenarchitektur. Die Gestaltung von Innenräumen und die Arbeit als Innenarchitektin. Sprachwissenschaft und Linguistik. Vertieft Studien in Sprachwissenschaft und linguistische Forschung. Klimaforschung und Umweltschutz. Die Erforschung des Klimawandels und das Engagement im Umweltschutz. Erstellung von Videospielen und Programmierung. Das Erstellen eigener Videospielprojekt und die Programmierung. Geowissenschaften und Geologie. Die Erforschung von Geowissenschaften und geologischen Untersuchungen. Bunnenkunst und Theaterologie. Die Teilnehmen Theatererfahrungen und die Arbeit als Regisseurin. International Beziehungen und Diplomatie. Vertieft Erforschung von internationalen Beziehungen und diplomatischen Verhandlungen. Videoproduction und Dokumentarfilm. Die Produktion von Dokumentarfilmen und Videoinhalten. Agrarwissenschaft und Landwirtschaft. Die Erforschung von Agrarwissenschaft und nachhaltiger Landwirtschaft. Bildungsförderung und Reform. Das Arbeiten an Bildungsförderungsprojekten und Reformen. Sportmedizin und Sporttherapie. Die Erforschung von Sportmedizin und die Arbeit in der Sporttherapie. Entwicklungshilfe und Humanitarhilfe. Die Teilnehmen humanitaren Hilfsprojekten und Entwicklungshilfe. Theaterwissenschaft und Dramaturgie. Vertieft Studien in Theaterwissenschaft und dramaturgische Forschung. Elektronik und Elektrotechnik. Die Erforschung von Elektronik und Elektrotechnikprojekten. Klimaaktivismus und Umweltschutzkampagnen. Die Organisation von Klimaaktivismus-Kampagnen und Umweltschutzinitiativen. Materialwissenschaft und Nanomaterialien. Die Vertiefung in Materialwissenschaft und die Erforschung von Nanomaterialien. Nukleartechnik und Kerntechnologie. Die Erforschung von Nukleartechnik und kerntechnologischen Entwicklungen. Urban Design und Stadtplanung. Die Gestaltung von urbanen Räumen und die Arbeit in der Stadtplanung. Roboterethik und KI-Ethik. Die Erforschung von Ethikfragen im Zusammenhang mit Robotik und künstlicher Intelligenz. Tierärztliche Medizin und Tierpflege. Die Teilnehmen Tierarztkassen und die Arbeit in der Tierpflege. Diese Aktivitäten ermöglichen es Jungen Erwachsenen, ihre Interessen und Fähigkeiten weiter zu entwickeln und Projekte in verschiedenen Fachgebieten zu verfolgen. Ermutigen CC. Diejenigen Aktivitäten auszuwählen, die ihren Leidenschaften am meisten entsprechen, und unterstützen CC bei der Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten und ihres Wissens. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership.
the original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienststätte LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienststätte LLC. All rights reserved.